آه يا مرحبا بكم مشاهدين لصوت الشعب. السلام عليكم. سلام على ناس المشاهدين في فيسبوك، وأيضا ناس المشاهدين في يوتيوب، وناس المستمعين في كلاب هاوس، بكل مقامات بتاعتكم يعني الكبيرة. وتحية خاصة لكل الرفاق وكل المناضلين الموجودين في غرفة. وخلوني أنا أقدم تحية للناس اللي تجي تشاهد هذا اللايف فيديو لاحقا. خليني أقول مساء خير للناس اللي قاعدين يشاهدوا هذا اللايف فيديو في أمريكا وفي كندا، وصباح الخير للناس المستمعين في أستراليا، وبرضو مساء الخير لأهلنا في كل المكان، في جنوب السودان، في شرق أفريقيا، في أفريقيا، وكذلك في وطن العربي. أنا ليلة مرة أقدم تحية كتير. الحلقة بتاعتنا اتأخرت لكن it is okay. يعني إننا زمن we catch it up. الناس اللي قاعدين يشاهدوا اللايف فيديو فيسبوك you share the live video. أنا في الحلقة بتاعت الليلة زي ما أنتم شايفين العنوان بتاعت الحلقة land power ethnicity in South Sudan. الأرض، السلطة، والانتماء الإثني في جنوب السودان. الحلقة بتاعت الليلة هيتلخص في 3 أشياء. أنا ماشي نتكلم في 3 أشياء منفصلات تماما. القضية الأول نتكلم عن موضوع بتاعت تشولو لان، لأنه في كليمز، وأنا شايف بعض النخب بتاعت جين بتاعت أبدا في أونلاين بقوا برنامج إنه شغالين في تصوير يزوروا تاريخ، لكن ما في تاريخ بيزوروه ناس أحياء وناس شهود يعني people are listening وكده. I want to address الحاجة دي في مقام الأول. الحاجة نمرة 2، أنا داير أتكلم عن ال security composition، the tribal composition بتاعت security بناء على التشكيلات الأخيرة بتاعت President سلفا كير في جنوب السودان. ده كله مترابط، لو شفت التوبيك ده كله مترابط. حاجة نمر أخير اللي أنا هتكلم فوقه اللي هو موضوع بتاعت أبا نايل وغفنر جابوا جديد ده CDR رجعوا لشنو. what is going to do للناس بتاعت على النيل، وبالذات ناس بتاعت أبا نايل وأهل في الناصر. what is this man going to do. ده 3 قضايا أساسية أن هنا هنتكلم فيهم. you see sometime السودانيين بيقولوا، الشعب السوداني في الأمثال الشعبية لشعبنا في السودان بيقولوا إنه الكذب الزول الكذاب لو كل يوم بيجي بيردد الكذب ده بيردده للناس والناس قاعد تسمع، الإنسان بيتعود على الكذب. الناس دي بتتعود على الكذب وبعد داكم بياخدوا الكذب ده حقيقة، and then they will start believe on اللايز ده على كاذب ده وبتبقى حقيقة والناس بتصدقوا وايل الشغلة دي كان كذب. الزول المنتصر ده الزول اللي كان عنده هدف، لأنه الزول الكذاب دائما بيكون عنده هدف هو داير يعمل له تبرير، داير برا الهدف. you want to justify البيهيفير بتاعه ده so to people to believe it or to change something. يعني أديكم example. انتوا بتعرفوا تماما انه في السودان واحدة من الأشياء الغريبة جدا this behavior الآن some intellectual في جنوب elite في جنوب they start adopting behavior بتاعت جلابة في السودان، ودي واحدة من الحاجات اللي فرتك السودان. وبرضه if they are not careful هم ذاتهم يفرتكوا جنوب السودان، هم ذاتهم they going to destroy جنوب السودان nobody else. لما جات الجبهة الإسلامية في جنوب السودان في السودان الكيزان بدأ قاعد يتكلموا لو لاحظوا السمك العربي، مش سمك غيروا سمك إنه السمك في السودان سمك العربي. ولو انتوا رجعتوا للتاريخ بتاع السودان للناس اللي لسه عندهم ذاكرتهم، رجعتوا للمطالعة والأشياء اللي كان بيتكتب في السودان ما عنده علاقة بالواقع، لكن لأنه كان في محاولات بإعادة تاريخ ورسم ذاكرة جديدة للشعب السوداني،
ولو انت اتكلمت انه السمك في السودان سمك قاعد في مناطق، يا اما السمك ده يكون قاعد في غرب السودان، يا اما السمك ده يكون قاعد مناطق بتاعت شلو، اي قاعد مناطق تانية في جنوب السودان. لو في لوجيك بتاع التسميه بتاع السمك دي بيسموه السمك العربي، لانه الوطن العربي انتوا عارفينه وين، ولا افريقيا دي وين. لكن لانه حتى وصلنا لدرجه ثقافه، لو لاحظنا من الكيزان في خرطوم حاولوا بقدر الامكان انه لازم يتم يعني يجبروا السودانيين انهم هم عرب بقدر الامكان. الكذب ده هسه في جنوب بقى الناس قاعده تكرز الكذب ده، وبيجوا هنا زول بيجي بيقول لك فاهم، وبيجي في كلام حاوس انه كذاب. It's sometimes that you get surprised. الزول ده كلام اللي قاعد يقوله ده بيعرفه، ولا جاست الزول ده is moving from that just ground بتاع انه you try to prove something للشعب بتاع جنوب السودان. عشان كده اهل الشلوك بيقولوا انه بيت بيت كقومي كل يوم جاي يجي كبادير. يعني كذب ده لو زول كل يوم خاطف في كشمه وبقولوا ناس بصدقوا. The same thing دكتور منصور خالد في كتاب بتاعه بتاع السودان واحوال الحرب كسب بلدين ادى كويتيشن بتاعت ملك تنتوليوس، تنتوليوس في في القرن الافريقي. قال هذا تنتوليوس وكان طبعا زول كذاب زي بتاع كناجير راسه. ممكن اقول لك زول بتاع كنجور يجي يكذب للناس انا زول بتاع كنجور. So people will start believe. So Tentelius ناس صدقوا لدرجة إنه زادوا اعتبروه زادوا ربنا. ده طبعا كلام ده كاتبه دكتور منصور خالد and then I took it when I do some research. كلام ده بزمان بس لسه موجود. أنا قبل فترة كنت بقرأ كتاب also I went through the quotation again. So منصور خالد ذكر هنا تنتوليوس درجة إنه الناس صدقوا بكذب اللي كذبوا للناس، وفي النهاية ربنا غضب منه وربنا ضربه ليك بمرض بتاعت الدود. تنتوليوس ما مات موت عادي. الزول ده الجسم بيقع الدود بيقع بياكله ويا زول قاعد لحد ما في النهاية الدود أكله كله وبعدها انتهى. ده الناس الكذابين اللي هم بيحاولوا يكذبوا للناس في إنه يرسموا تاريخ معين. ناو للناس اللي قاعدين تشاهدوا هذا اللايف فيديو، أنا قلت قبل إنه في correction we want to do it، لأنه في ناس عندهم intention بتاع إعادة تزوير تاريخ بتاع جنوب السودان وإعادة كتابة التاريخ بتاع جنوب السودان. الناس دي ناسيين إنه جنوب السودان هي الدولة بتاعت قبائل. حتى لو هتمشي لكتاب بتاعت أبا نايلز، أنا قبل شوية يا بول أنا قريت التعليق بتاعك تقول ترسل لي الكتاب، أنا هرسل لك بعدين، هرسل لك البي دي اف، لأنه في بي دي اف وفي هارد كوبي. للأسف البي دي اف 265 تقريبا، والكتاب الهارد كوبي 476. بدل الحاجة المهم إنه معظم النقاط الرئيسية والمهمة الناس زي اللي عمل لهم اسكان موجود في بي دي اف، so you can go through it, everything is there. اوكي. في بخصوص لما تيجي تتكلم عن المملكة بتاعت شلو لناس كتيرين، طبعا مرات يعني تركيزنا كتير قاعد يكون على قضايا بتاعت جنوب السودان، لأنه جنوب دولة بتاعت قبائل زي ما ذكروا شارلز الويلز. لو انت رجعت وقريت كتاب كويس حتى في ديستريكت شارلز were preferring لكل قبائل like Cholo country زاندي country وكده. وشارلز في كتاب لو قريت كتاب يقول لك انه the only tribe according to Charles Wills في كتاب was mentioned by the travelers across the history was only Cholo. نحن ما بنقول الحاجات دي مرات because it's not helping you know. يعني شارلز ويل قال برضو في، وبرضو كلام ده قاله بيتر هوت في كتاب بتاعه في سنة 1886. عندي I have the books هنا. قال the only tribe في جنوب السودان اللي كانوا they are organized they were Cholo and Azande. لما الناس يجي يقولوا كلام ده مثلا لو أبناء بتاع Cholo زينا كده بنيجي هنا what is the message? What is the message Cholo and Zande sending to the other people of South Sudan? مش كده؟ superiority مش؟
معناه هنا وات يعني هسه بيفيدنا شنو في شكل الجنوب هسه الجايط الحسه ما معروف زاد ومنو قاعد ومنو ناس ما قادر تاكل وما قادر تشرب. يعني هنا ده كله ما مهم لانه هنا بقينا دوله. الحضاره دخلت للمجتمعات في جنوب السودان بشكل مختلف عن القبائل الثانيه، مش كده؟ دي كله في بناء الدوله الجديده اللي هنا بنبنيه هسه كمجتمعات ما كانت بيناتنا عقد اجتماعي. شارلز ويلز كجفنر حاول انه يخلق عقد اجتماعي بين المجتمعات في جنوب السودان، لكن لانه تلقائيا جنوب يعني the only governor is took care of Upper Nile and the rest of the areas هو شارلز and he documented الشغل بتاعه like the other ناس التانية، لكن الراجل ده he documented his work. في بعض الحاجات هنا ما قاعدين مرات نرجع له لانه ما بفيد النسيج الاجتماعي لانه باعتباره ده تاريخ، والتاريخ في اساس بتاريخ بتاع التاريخ قاعدين نشاهدوا هذا اللايف فيديو في فيسبوك وفي يوتيوب والمستمعين في كلاب هاوس. انا ما زول بتاع تاريخ، لكن I was good in history and also عبد السلام لو في زول قاعد يشاهد هذا اللايف فيديو في مدني ناس بتاعتنا ناس جزيره هم بيعرفوا منو استاذ عبد السلام، استاذ بتاع جغرافيا في الجزيره معروف، مرسى الشهيد السني ثانويه ومدني ثانويه هم بيعرفوا انه منو هو استاذ عبد السلام. they know him very well. كان عنده معهد it was recommended me انه نمشي نبقى نمتحن الادب عشان نبقى غادي وكده، فانا قلت no I didn't like that. لو قاعد share the live video they can attest to that you see. I didn't like it but انا قاعد نقرا تاريخ، والتاريخ بتاعنا في جنوب السودان تاريخ شفوي. يعني امي واحده من النسوان اللي كان بيحكي لنا يعني القصص، كلكم بتعرفوا انه التاريخ بتاعنا في جنوب السودان تم تناقله بين الاجيال جيل لجيل بشكل شفوي، وين ماسيو بيعرف الحاجه ده كويس وممكن يتكلم عن حاجه ده كويس لانه got something بالمجال بتاعه في الحاجه دي. طيب تشولو مملكه بتاعت تشولو زي ما كلكم بتعرفوا مرات ناس بيسمعوا مملكه ده اسسوا مملكه اسسوا نيكان. I don't want to talk about كلام ده كله تشولو جامبتين وانيجا نائب الرئيس فايس بريزيدنت في one of the clip بتاع فيديو انا استمعت له والمبارر رسلوا لي تقريبا فاروق ديل والمنو، هو بيقول انه في الاول قبائل دخلت جنوب السودان تقريبا في استوائيه في قبيلتين، انا ما اعرف مادي وتاني قبيله كده، وقال القبيله الثانيه ده تشولو. They were the first tribe to enter South Sudan. حسب كلام بتاع وانيجا سنة 1990. طبعا ده ريكورد بتاع we are not here to discuss الحاجات دي. It is not important بالنسبة لنا هسه في الجنوب منو دخل أول منو دخل آخر منو ما دخل ذاته ما مهم بالنسبة لنا كدولة. المهم إنه مع الاستقلال بتاع جنوب السودان في جماعات قاعدة في الجنوب، في 64 قبيلة بلس قاعدين في جنوب السودان في مناطق بتاعهم ده، والقبائل ده هيظلوا قاعدين في جنوب السودان. they will not go anywhere. مشكلتنا الليله هذا النظام الفاشل وهذا النظام القبلي اللي قاعد يدمر النسيج الاجتماعي وطريقه الحكم بتاعها على التقسيم بتاع المجتمعات. هنجي بعدين لما نيجي نتكلم عن تركيبتهم الامنيه. المملكه بتاعت تشولو اسسوا ناس كثيرين، انتوا بتعرفوا انه المملكه ده اسسوا نيكان. لو انتوا لاحظوا بيقولوا كثير اهالي الشلو بيقولوا نيكان ودوكوا، لكن نيكان اسمه الكامل منو الاسس المملكه بتاعت تشولو، لانه ده جدي انا كايد ولا تشيك نيكان ودوكوا ومول وكالو وأمرو ديل روتس بتاعت جدنا نيكان. يعني تلو حسبت 1 2 3 4 5 ديل تشالو اي شلكاوي، ولو برضه مشيت لناس لوا، ولو انت برضه مشيت لناس بتاع اشولي ودريس اوف ترايب اللي هم بيتلموا مع تشولو في سيتن في لما تيجي لانه تقسيمات الديفرنسز حصل somewhere. بتلقى انه تشولو وناس لوا اللي في بارغازال ودريس اوف ترايب لما نيجي وادو كوا انت بتلقى انه نيكا لما انه يختلف مع اخوه في بارغازال المحل اللي هم اختلفوا ودي باي في بارغازال. and I don't like to talk about this thing. اختلفوا and I don't want to go back talk about how come اختلفوا، لكن اختلف مع اخوه ديمو. بتلقى عندك ديمو وادو كوا ومول، نيكان وادو كوا ومول اختلفوا، وبعد ذاك نيكان decide to move
ومشى معه اولاده الاثنين. انا I have to go yesterday again يعني thank God لما انا قفلت الروم ده بدري to go back to my record so try to refresh my memory for this حلقه بتاعت الليله. فكن أمني كان ناس كتير طبعا تشولو لو انت لما تيجي للتاريخ بتاع شلو كده انت لما تسمع التاريخ بتاع تشولو وكثير من anthropologists like ناس جوليوس وناس ين ماسي ودرس من anthropologists والليفان فيتشرز اللي جا كتبوا ناس دوكلاس جونسون اللي هم كتبوا عن تاريخ بتاعنا في جنوب السودان والتاريخ بتاع تشولو is something مرات you will see it like something funny but this is the reality. يجي يقول لك مثلا لو قال لك اسمع نيك عند أمونه hasa lo salta shulu gulasma jidda nye kang do muno fi shulu taban katiri arfa gulle nye kang lanu cholo biya ku gisasa yes ay jiddana nye kang isima nye kai nye kai ha lo ite mashet fi gisas step nye kai okhoda muno gulle gulla nye kang da nye kai da okhoda nyang you know alhiya korogda mush ده تاريخ او كده so مداباني قاعد يضحك اوكي خد نيكان با كروكداي so you see التاريخ طبعا اصلا لما تيجي تقول ناس كثيرين زي ده they will not believe الحاجه ده مش لكن ده التاريخ و انتوا لما شفتوا كثير that is very funny وسالت تشالو بس القول اسمع شلوك لما نيجي نقول لك موضوع بتاع فين لما نقول لك هسه تجي دشار عشان كده اتي لو رجعوا للتاريخ بتاع تشالو دائما لما نات المك يقول له راد دوات راد بين يشلوك الواتر كله تشد بتاع مك كويس الارض ده بتاع مك completely كويس land of the word والland of the word بيرجع للمحل مثل يقول لك ده دولة اللي كان جامينو جدو ابو جامينو land pin the word ماذا يكون الله يعلم I don't want to go far you know in other way برضه بقول لك some anthropologists كتبوا لك وقال لك يا اخي country of Karo you know a country of Karo pin the word و country of Karo ده المحل اللي جدنا وكوا ده الوطبي ده الكانتري ده الدولة اللي هم جايين منه الدولة ده وين الله يعلم. عشان كده لما ترجع للتاريخ بتاع تشولو بقول لك مي كان اختفى ني كان يقول لك زهج من شلوك ديل وما عرف خلاص قال دخل البحر وفرتك الهاري الليله يقول لك شلو اسمع جدكم ني كان ماشي والله بكره نكت بس قالوا ني كان غضب وخش المويه وبعد ذاك ما في زول شافه تاني. المهم ده كله let leave it aside you know I just say to just put this لانه لما الناس people don't come here زي باقي الترايباليست في كلاب هاوس القبليين الركز القبليه بيجي جزء من سلوكياتهم والكراهيه ضد القبائل التانيين بيجي جزء من الحياه بتاعهم. تلقاهم كل يوم day and night قاعدين في كلاب هاوس والله اني هنا اني هنا اني هنا اني هنا اني هنا. الجنوبيين they are able to do that. اني هنا اللي هو الليله ده this kind of behavior being adopted by all South Sudanese كل قبيله فتحوا روم في كلاب هاوس وبعد ذاك ده شنو جنوب السودان ماله ما ده نيتشر النيتشر ديكتيت مش الطبيعه بتحكم والطبيعه لما تحكم ورد هنا في جنوب السودان قاعدين قبائل كنا دويليات جنوب ده ما في حاجه بليمنا. عشان كده لما نقول لك انك تقدر تجمع زول ممكن نقول لك تقدر تجيب تشولو وباريا ولا توقع بالرجال ما بتقدر انت ما تقدر تجيبهم بالرجال. شارلز تايلي ده ما تقدر تجيبه تقعدوا في جنوب السودان بالرجال ولا شارلز ولا دومينيك ولا إدوارد ولا أي زول ولا ين ماسيو لأنه الجنوب ده في بداية كانت دولة بتاعت قبائل كل قبيلة قاعد براو كقبيلة you know بعدها خواجة جاء اشتغل في إنه يلمنا كده يعمل نموذج وزاد وكان he faced a lot of difficulties try to manage جنوبين ده زار عشان يمشي زار يحاول يكرس للواقع الحسن موجود في جنوب السودان. لكن اللي هنا بنعمل فوقه هسه شمال اتجهل الواقع ده اللي بنعمل فوقه الان في جنوب في سكت كدوله انه دايرين نبني الدوله وده نقطه انا بعدين اقول توك ابو لقدام انه مشكلتنا حتى مرات ما نقول لك في دوله الدوله دي ما اتكونت في جنوب نحن ما كان عندنا دوله جنوب السودان ما كانت دوله قبل كده. المحاولات بتاعت 2011 بدايه بتاعت بناء دوله ولاده دوله جديده في جنوب السودان والدوله دي مفروض عشان تبصر ويمشي قدام
مفروض كان يتم خلق عقد اجتماعي، عقد اجتماعي كأساس، عقد اجتماعي بين المجتمعات الموجودة في جنوب السودان، كل القبائل بتاعت جنوب السودان. وده حاجة الجين elites they are running the country today they fail to do it. لأنه ناس زيل they are idiots, they are tribalists, they are useless, and they think with this behavior بتاعتهم ده they can run a country, which is not true. You know, I have to be honest with anyone here. behavior بتاعهم وذكر اللقب بتاع بيون قبل كده القطرسة والأجرفة اللي هم بيعملوا فوقه ده، في النهاية بتاعه جنوب ده هيكون زي السودان if we are not careful. if we are not careful. لأنه أول حاجة المفروض تتعمل في جنوب السودان نوقع عقد اجتماعي بيناتنا كقبائل الموجود في جنوب السودان. ما في حاجة اسمه قبيلة صغير وقبيلة أو قبيلة كبير، لأنه كلنا قبائل انتماء. أنينا قوالب ثقافية، أنينا مجتمعات. كويس؟ ده نحترم القبيلة لو فيه 5 نفر عندهم صحن ثقافي وقالب ثقافي، ده طوالي مكون ثقافي يتعاملوا معهم زي الناس التانيين في جنوب السودان. ده بس فقط عشان نقدر نبني دولة واحدة. والحاجة دي المعارضة الآن شغالة في الجنوب إنها تبني تمشي في المسار ده، إنه أول حاجة we need في الجنوب نوقع عقد اجتماعي. ولو شارز تعايلي داير يقول أنا ما أقدر أكون قاعد جزء من بلد بتاعكم ده، خليه يمشي. Nobody going to force him to stay. Nobody going to force anybody to stay في جنوب السودان. شلوك today لو decide they want to go تشالا بيمشي. انت داير ولا ما داير، شفت ويج ما يزار ولا ويج ويدا تشالا بيمشي. if تشالا they decide تشالا decide داير نعمل دولتنا ده، ما في زول بيقف ضدهم، ما في الجنوب ده ما في. اي زول في جنوب السودان يقول لنا ما we don't want to be part of this rubbish and this part of this useless country, they will go. Okay, ده جانب. Now let start الدiscussion بتاعتنا. Number 1 أنا داير أتكلم زي ما قلت قبل. I want to talk about Upper Nile handbook. والكويس قبل أنا شفته قاعد في الروم ده من الأبل وجيرنيان. ده الجين إليتس المعلوماتهم غلط، وناس أنا ما أعرف هل قاعد يقروا ما قاعد يقروا، أنا ما بعرف. أنا I hope خلي أبل ده كما بعدين كما بعد challenge me because أنا عندي كتاب يا ده قاعد هنا، كتاب الكل يوم أنت قاعد تكذب جاري هنا كذب كشمك. أوكي so أنا أتكلم في كتاب يا ده كتاب ده يا جماعة The Upper Nile Province Handbook. ده كتاب أنا داير أتكلم فيه في الأول، وأنا ما راح أتكلم كتير. A report on peoples and government in Southern Sudan 1931 compiled by C.A. Wills, edited by Douglas H. Johnson. أنا لما عملت الريسيرش ل C.A. Wills لقيت إنه الجفرنر بتاعتنا كان في Upper Nile C ده شارلز. His first name is Charles. بس أنا abbreviation بتاعت A أنا في كتير، لكن أنا just I disregard it, just I go with Charles Wills, the first and the last name بتاعت governor. That is the main discussion بتاعتنا. الكتاب زي ما انتم شايفينه compiled while it was compiled by Charles Wills. ليه؟ لأنه by then Governor Charles بقى governor بتاع Upper Nile Province من سنة 1926. يوتكس 26 لحد سنة 1931 ده كم سنة وكان قاعد governor بتاع Upper Nile State. compiled by him لأنه الريبورت اللي هو قاعد كتبه ده هسه الكتاب الموجود قدامكم ده it was his main report. ده التقرير بتاعه لما هو خلاص مش سلم الجوفرنشيب، هو خلاص ماشي انتهى من ال6 سنوات 5 سنوات بتاعه ولا 6 سنوات إلا بتاعه كحاكم بتاع آل النيل. لما الريبورت ده كله أي شغل عمله and the good thing this man did، وده يكون نموذج بتاع أي زول في الجنوب يقدر يكون مسؤول في الدولة. مفروض this is simple things to do. لما تيجي تماشي تسلم الشغل بتاعك لأنك أنت أنا شغالين في مسار بتاع بناء دولة، لكن للأسف لأنه معظم الناس كتار بيجيبون تعليم بتاعهم بسيط، يا إما ما بيعرف يكتب ولا does not care وكده، عشان كده you face a lot of the problems and also ما بيكون في documentation whatever he does. Now his main report and proposal an informative section by local officials on northern
اللوكال اوفيشال، الناس اللي كانوا اداريين اللي في مناطق كلهم، وكانوا بيكتبوا التقارير دي كلها لما بدوا للجفنه وبيرفاي الحاجات دي، لانه الكتاب ده كونوا لجنه مرتين تو ايدي الريبورت ده. الريبورت ده يعني كون من وكداك، بعد ذاك مشوا ذا فاست تيم، لانه ده كان واز ا فيري امبورتنت دوكمنت يراجعوه تاني. كان اخر زول راجع الكوميتي الفيو بروفيسور دوغلاس جونسون وكده. اوكي سو ركز على نورثن شلوك، شلوك اريا. عندك ناصر المنطقه بتاع ناس ين ماسيو، عندك اكوبو لو في ناس اكوبو قاعدين هنا من الانواع وبرضه النوير. عندك بور ناس دوك بور دوك، وعندك يرول، وعندك ابون اللي هم ناس ابل لانه كانوا تابعين لابون، وعندك زراف فالي، وعندك ويسترن نوير district as well as the town of Malakal itself and the Gambela Enclave اللي هي التجمع الخاص دي او الجيب الجغرافي ده، ممكن نسميه التجمع الخاص او الجيب الجغرافي، لانه جامبيلا كان otherwise جزء من اثيوبيا وكده. so you put it Gambela Enclave وكده، لانه لحد هسه ما فصلوا completely، لسه قاعد جزء من جزء من اثيوبيا. so الكتاب اللي قدامكم ده اللي نركز ده المرجع اساسي لكل الانثروبولوجيست، واي زول بعد شارلز جوفرنر شارلز جاء في على النيل اعتمد على الريبورت ده، لانه الريبورت ده ريبورت اول ريبورت اوفيشال رسمي، شغل منظم من جوفرنر، وبياكد كل القبائل في جنوب السودان. الكتاب ده ما قصر. شارلز ده انا شخصيا في المنظر ده الليله بتاع صوت الشعب ده I will appreciate him. لو قاعد يسمع ولو ما قاعد يسمع انا اقول له thank you so much، لانه you save us. شارلز he save people of South Sudan. اي زول في منطقه بتاعه الجال اللي جو قاعد في محل بتاعه شارلز دق منا الحاجه ده. والديستريكت بتاعتنا ال 11 ريل في 11 ديستريكت. في حلقه بتاعت الليله انا ما راح اتكلم عن كل الديستريكت ديل، نو I'm just going to talk about only 3 district، 3 محافظات only. الكتاب ده اللي قدامكم ده the present volume اللي هسه انا قبل انا قريت اسمه ده it contains a summary account of the administrative history of the province up to from 1926 to 1931 الفترة الويلز هو كان governor بتاعت Upper Nile State. Also let me acknowledge للناس المشاهدين انهم القاعدين مشاهدين لهذا اللايف فيديو انه دكتور لاما كوليجاوين ما قصر. The first Cholo intellectual he quote Wills. يعني أنا زمان استمع للمحاضرة even I requested a document ده من دكتور لام كول. للأسف اللي كان كويس إنه دكتور لام what he did المحل اللي فيه لو ناس الشغل كتير قاعدين تشاهدوا هذا اللايف فيديو تقريبا أخذ صور للشابتر 4 في الكتاب ده كله. الشابتر بتاعنا كتشولو ده شابتر 4. شابتر 4 ياو قاعد يتكلم عن تشولو ديستريكت ده المهم بالنسبه لي انا كايدو الشيء انا want to talk about it. ناسبل هم شابتر 9. ناس ين ماسيو اهلي في ناصر هم شابتر 6 في لما تجي في التسلسل بتاع الكتاب الشابترز وكده. سو الشابتر ده it was taken actually scan، وبعد ذاك وكده ده كانوا بيسلموا للناس اي زول لقاه لقى شابتر. ما أتفهم الحاجة دي إلا لما تلقى تشتري كتاب وتلقى الكتاب الكامل ده أنت هتفهم الكتاب ده exactly هو بيتكلم عن شنو. إذن كتاب هو ريبورت أو تقرير بتاعت governor بتاعت Upper Nile Province اللي هو governor ويلز. فترته 1926 لحد سنة 1931 اللي هو كان governor. برضو to make it short عشان أنا ما ناخد زمن كتير في الحاجة دي، ما محتاجين للحاجة دي. في الحلقة بتاعت الليل زي ما أنا ذكرت قبل شوية في بداية عشان للناس اللي دايرين يتابعوا، انتوا دايرين تتابعوا اللي قدام
واذا كان عندك الكتاب لايك ناس مدام باني عندهم الكتاب، ناس شارلز، ناس ميبي ناس جنراليين، ناس ماي كازن موجوك، في ناس كتير بيكونوا قاعدين في الروم ده عندهم كتاب، والزول اللي داير كتاب زي جبال بول انا ارسل له الكتاب ده لقدام بعدين the same chapters اللي انا اللي عندي في كتاب اللي عندنا ده في hard copy is the same chapters في soft copy للناس اللي عندهم soft copy. لما تمشي في كتاب في الحلقه ده التركيز بتاعنا 3 شابتر 3 شابترز. شابتر نمبر 1 هنتكلم عن شابتر 4. في شابتر 4 شلوك ديستريكت بيج 155. اي زول ده ترجع للشابترز هسه لو انت قاعد تشاهد كلامي ده. انا بس لانه انا ماشي نقرا بس اللوكيشن بس حاجات بسيطه بس في الشابتر ده and then we continue ونمشي ببعض الحاجات الثانيه لانه ده البروف اللي انا دايره للناس اللي قاعدين يشاهدوا هذا اللايف فيديو. So لما تيجي للشابتر 6 شابتر 6 قاعد يتكلم عن اكوبو ديستريكت. سوري انا قبل اي ميكس ات اب ناس ين شفت ناس ناصر فوقت انا نسيت الحاجه دي. انا لانه I want to quote something اكوبو ديستريكت ده انا داير نقرا منه حاجه لانه عنده علاقه بالحرب الليله والاقمن الماشي في كلاب هاوس انه نوير وانواق ونوير ديل ما جا من اكوبو نوير قاعدين وين. شارلز the governor Charles Wills هو he wrote something about انواق and نوير في اكوبو which is very important to all of us. لكن لما نيجي شغل الجنوب بتاع الاداره بتاع سلفاكير you can see the ugly face بتاع جنوب السودان. شابتر 9 انا اجي في شابتر 9 I will quote something في شابتر 9 لانه شابتر 9 بتتكلم عن ابونج district page 269. ابونج district كان في كتاب ولا hard copy both of these things books reference انت بتلقاه في page 269 بس امشي اقرا pages ديل you don't need to worry about anything else then you will get كلامي ده. Before we deep into the topic ونمشي بعدك أنا I want to quote something من الكتاب ذات. حاجة ده مهم لنا كل الناس اللي قاعدين يشاهدوا لأنه الناس اللي دايرين يزوروا التاريخ ده I think if in some point even you was not known ما في زول بيعرفك in some point. So I'm quoting هسه كتاب قاعد قدامي اكتب you guys to take notes. I'm quoting page 105 صفحة 105 education. Yes, I want to read something في البيج بتاع education ده. the main title فوق اللي هي main report and proposals education. I'm quoting كلام بتاع Governor Wills Charles Wills. He quoted, I'm quoting, sorry. When I took over the Upper Nile province, I found that there had been a good deal of correspondence on the subject of education in the south, but by some remarkable oversight, the governor of Upper Nile province had not been consulted. يعني في حاجات عملوا والناس اللي عملوا زي في التعليم ده Upper Nile الجفرنر ما كان شاوره لما هو جاء استلم لكن ده governor كان قاعد قبله. As the tribesmen of Upper Nile province present a more difficult problem than that in any other province. ده دليل قاطع إنه Upper Nile province that was so difficult than others province because we have 3 provinces في جنوب السودان. عندنا 3 and 3 ديرز لو نحن دايرين نقسم جنوب السودان لدول أن يكون لنا 3 دوليات فقط. We have 3 countries, nothing more than that. عندك Upper Nile province and عندك بارغزال province وعندك Equatoria province. So لو جنوب دايرين فرتقو و Equatoria province unity بتاعهم they kept it very strong. جيان اللي ديل جو في 2005 سلموا بلد قالوا جنوب السودان ده بتاعهم they mess up the Upper Nile and they mess up the Barghazal. The problem in Barghazal in Upper Nile being created by Jiang. Let me be honest with you, Junubin. Sugarcoating الناس بيعملوا ده let's put it aside. Jiang elites بعد قرنمات
وسلفا يستلموا سلطه وجا جين كانسل they create mess up the Upper Nile. المess up الموجود في Upper Nile they are the one created, and also المess up الموجود في بحر غزال today. الفايتنج الموجود في بحر غزال they create. But Equatorial also نقلوا الصراع ده. نقلوا الصراع ده نقلوا شالوا بقر والفوضى دي كلها هسه شالوا في استوائيه. they mess up Equatorial. فايت الموجود في Equatorial بين هو وهو هسه. إذن لو جنوب داير ينفصل one day, جنوبين وصلوا لمستوى انه we don't want to be together again. في حدود اداريه معروفه خلاص نينا بنرجع ل 3 بروفنس. ناس ابا نايل نينا نبقى دوله، ناس بحر غزال يبقوا دوله، وناس استوائيه يبقوا دوله بذاتهم، وبعدها نينا نشتغل من اجل انه we create peace among these 3 countries. اذا جنوبين we fail to handle. ما في زول يمشي تقول لي من بحر غزال ومن ابا نايل ما في معلته ما يفوق. You're going to be there. So he was saying, as the tribesmen of Upper Nile province present a more difficult problem than that in any other province. The omission was in some ways unfortunate. The Calamity Governor. Actually, there are 4 Roman Catholic missions. Namanhuja Estelam. There are 4 Roman Catholic missions, a station of which 3 are in the Shuluk. Abel Hina, you are not here, my friend. Lanagatu, you guys are running your mouths day and night. Come tribalists, itu Shuluk Shumkum, you think you nas and before wallahi people are nationalists no matter color, you guys will run mad like dogs. Wallahi a Nazi tribalists okay. Okay? Now, the 4 Roman Catholic missions you have نمبر هو استلم في سنة 1926. Station of which 3 are in the Shuluk land and 1 at Yongyang for Nuer up to Bahr Ghazal. يعني المناطق بتاعت نوير to up to Bahr Ghazal عندهم واحد عندهم ميشن واحد. 3 بديل كانوا مناطق بتاعت شلو. Let's move forward. Each كل واحد من الميشن ديل having a school of sorts. عندهم يعني something like مدارس. وبرضه هو ما قصر في داتا. تعليم طبعا كان عنده مشاكل كتير. ناس بيشوفوا يال ما يمشي مدارس وكلام الكتير كله. It is problem موجود في كتاب ده. Very interesting. And I was reading some pages قبل كم يوم في موضوع تعليم. في ناس تانا في بحر غزال هناك مشوا يشتكوا. قالوا نينا ما دني يال بتاعنا يمشي مدارس because a lot of things. But let's leave it aside. ما بفيد ناس هسه. 3. There is an American Presbyterian school at Doleb Hell for Shuluk and Nasir for Nuer. Presbyterian Catholic mission كانوا 3 4. ال3 كانوا مناطق بتاعت شلو. 1 كان لنوير واب تو بحر غزال. Presbyterian كنيسة بتاعت المشيخية كانوا بيسموه كنيسة بتاعت كالاتو دوليب هيل. لأنه دوليب هيل دي يمكن أول مدرسة درسوها ناس جدي نيوضة وادو كيت. ونيوضة من أول الجنوبيين دخلوا في برلمان بتاع السودان في سنة 1953. ده جدي نيوضة كان جاك بتاعنا بتاعنا كدير كوين رد نيوض. كلهم نازي درسوا في دوليب هيل. المدرسة بتاع دوليب هيل أول مدرسة اتفتح في سنة 1902. And we talk about حاجة ده قبل كده because people push us to come back on حاجة ده because they يزوروا التاريخ ده ما بتقدر يزوروا. أنا مرات أنا بستغرب الناس دي أتزور التاريخ ده كيف؟ أنت ما هتقدر تزور التاريخ ده. Okay? Now the CM وبرضه is just under quotation ده. The CM has a school at Melek. here a CM here Church Mission Society. ده تقريبا ده كان مجموعة كده بتاع Sudanese ولا whatever I don't know but ناس maybe ين ماسي بكون عارف ولا anyone else. Church Mission Society has a school at Melek for Denka. Melek and started a school at Akot adjacent to the Yorol district boundary in 1929. ده كله ده ريكورد بتاعت كلام بتاعت
شارلز، جوفرنر شارلز ده بما يتعلق ب education. now خد الكتاب ده هنا، نخد الكتاب ده في الجنب. الكتاب ده في صفحة عندي هنا صفحة 400 400 و 406 448 page 448 في خريطة بتاعت people of Upper Nile. ناس قبل اشتغلوا انه يزوروا الخريطة ده. حاجة صعب. جينجليت في Upper Nile they are working hard انه يزوروا الخريطة ده. يا ده خريطة قاعد هنا، انا اخده فوق بعد شوية. في معلومات ما واضحة. the same thing صفحة 449 برضو خريطة موجودة. لما تمشي لصفحة 450 عندك سكتش اللي هو الخريطة الكونتورية الكروكية. sketch map to show the distribution of the eastern Jakany and tribal section. Also they try to يزوروا الخريطة ده بالذات ده. خدوا هنا. Let's put them here. طيب. Now أنا وريتكم أنا I'm quoting two pages في المداخلة بتاعي هنا هسا to show الحدود بتاعت القبائل دي وين. بتاعت تشولو وباقي القبائل. انا زار ما داير اتعب كتير لانه ريت عملت شورت سكرين انا بجيبه فوق هنا. للناس المشاهدين في فيسبوك ويوتيوب، لو انت قاعد في كلاب هاوس I will read some quotation. انت ممكن تكون قاعد في كلاب هاوس. لو انت داير تشوف الكتاب عشان ما برضه what being written ممكن تجينا في تعالينا في يوتيوب and فيسبوك، وبعدك ارجع ل ل ل ل ل ل ارجع ل ل ل go back to كلاب هاوس. ده الخريطة الأول أنا قلته قبل شوية يا ده قدامكم. ده الخريطة زاروا في كتاب لناس المشاهدين لصوت الشعب. الخريطة ده شغالين عشان يزوروه. ده خريطة بتاعت يا Upper Nile Province. دي الخريطة based on الريبورت قبل في كتاب والمناطق بتاعت القبائل. أنا بجيب بعد شوية. ولو أنتوا دايرين إنه نمشي لقدام لمستقبل إنه نمسك ديستريكت I'm going to do that. لأن أنا لاحظت إنه في ناس الانتنشن بتاعتهم يزوروا تاريخ بتاع جنوب السودان بواقع بتاعت عنده علاقة باللاند باور والقبلية اللي قاعد يمارسوا النظام بتاع سلفاكير. they think إنه قاعدين في باور ماسكين السلطة so بديهم السلاح بديهم قروش they can kill they can displace other people and take their lands. You know this is what they think الجين اللي قاعد في جوبا هسه. so ده الخريطة يا جماعة. لناس كثيرين احتمال ما وعد لك، لكن لو انت مشيت لامريكان لايبرري انا بعد شوي ممكن اخده فوق هنا في بس كان انا انتهيت في كلاب هاوس I will put the link up. لما تعمل كليك في الخريطة ده اكتر بديك ديس ماب الخريطة ده هنا يعني ده هنا. ده حسا اللي قدامكم احتمال ما واضح شديد، لكن لما ادي ارسل لك اللينك اللي هي نرسل لك اللينك وبعدك تضغط بتمشي لكل المناطق، بدي كل المناطق بتاعتنا في جنوب السودان. الخريطة أنا نمرين هسه قدامكم ده للناس المشاهدين ده second one ده هسه بديك. لكن ده طبعا خريطة فوق ده موجود في كتاب لأنه وبرضه موجود في المكتبة. ده الخريطة الرسمه جوفرنر ويلز. ده جانب. الخريطة الثانية دي خريطة ده برضو موجود في كتاب أنا قلت شوريكم البيج. نول سودير شغالين عشان يصوروه، شغالين ليل ونهار يزوروا الخريطة ده. أنت زارك لما تستغرب كويس اللي هو كتب ده أنجلو إيجيبشن سودان. ده خريطتهم لما هو جو هنا هسه يا ده الخريطة هنا موجود في كتاب زي ما موجود في كتاب. بس what I did just أنا take a picture of it وأنا عشان نيجي نجيبه لكم لأنه يزول أنت عندك bad intention إنك تزور زول الحرامي دايما
والنيته ما كويس بيحاول يعمل الحاجه يعني while we don't need that. نحن في الجنوب قبائل قاعدين في محلهم نحن محتاجين لمشاكل، لكن لا، جين elite في جنوب السودان they want الحاجه دي. they want to take land of others لانه they think they are in power، عندهم سلطه، وممكن they have ability to be funded by the government and also kill, form militias, also displace and kill the others. Okay, because it's still in power ده حقهم. So now عشان كده كلامك كتير فيه intimidation انتوا بتسمعوا كل يوم day and night. ده نقطة. ده انا جبته فوق. يس ده الخريطة اللي كان توريه قبل يا ده قدامكم. انا قلته قبل شوية لانه قلته اكتر عشان يكون واضح للناس. المهم شال الفيج بتاعي كله، فيس بتاعي كله. ده الخريطة يعود قدامكم السكتش ماب موجود برضو. they try يزوروا السكتش ماب ده لانه في كوبي كده انا قريته امبارح اول امبارح في ماب اللي هم عملونه في جوجل وحاجات زي دي، انه ده ياو خريطة بتاع رابا نايل وكده، تزوير بتاع تاريخ. for what bad intention يعني بس يجبروا الجنوبين انه الجنوب ده حقنا ونحن قاعدين نزور تاريخ، ممكن نزور خرائط. ده نقطة. للناس تانيين اللي انا باشا اجيلو ده ياو الجفرنر ويلز، شارلز ويلز. دي ذا جفرنر. الجفرنر ده زي ما انتم شايفين في الصورة، جفرنر ويلز with شلوك guard of honor on the Kodok light line wheels. الصورة ده أخدوه it was المهم التاريخ ما ناس السودان Archive University of Durham SAD 21014-192. لكن الصورة ده طبعا بكون أخدوه في فترة هو كان حاكم فوقه في maybe يا 6 أو 27 ولا مهم 28 something like that. فالبيكتشر انت بتلقوه في كتاب if you want to know this man this great man ويلز اللي هو كتب تاريخ بتاعتنا و he prevented a lot of problems. مشاكل لانه لو التاريخ ده ما كان مكتوب اننا ما عندنا فرصه كان بنجي هنا الليله بنجي نعمل برزنتيشن. So الشكر برجع للجفرنر ويلز، شارلز ويلز. great job as a governor. You did your best, sir. Thank you so much. Despite whatever, but he did his best. هو اللي كان الناس ما بنعرف نكتب ونقرا، لكن he tried to organize us كجنوبين وناس بتاع رابا نايل، وكتب تاريخ بتاعتنا عشان لما نجي نلقى قايد وناس تاني اللي كتبوا كجفرنر. he did his part. ده جانب. لو دايرين تشوفوا صورة هسه هنا عنده صورة تانية هنا هو قاعد تحت شجرة. دي the second picture بتاعت شارلز. الصورة ده أخده وعنده شهور تقريبا حاجة زي 8 شهور من هو بقى governor. هو يا دوب لسه هنا لسه كده اللي هو governor ويلز on the track. so قاعد تقريبا هنا الراجل يعني انا شخصيا يعني تخيل الراجل ده في سنه 1800 وكم how people was very honest لدرجه لما تقرا الريبورت حتى القروش البروجكت اي قروش كان بيطلبوا للبروجكت. حتى عربيه واحد العربيه اللي كتبوا في كتاب بتاع عربيه واحد اللي جابوا له كجفرنر is use that car is use that car for transportation from state to state to connect عشان يمشي يلف في مناطق وكده يربط ويأسس ادارات. شو سلفاكير الليله ده ماشي وراه كم عربيه، سلفا ده الليله ده عرباته ده قاعد يمشي محل جنوبين. ميجا كومباريزون. الناس بس بيقول قاعد يحكمونا and they want us they want me كيدو الشيخ to respect them. زول فاشل حرامي قبلي فاسد وكده. you want me to respect you انت قاعد تقتل وقاعد تشرد في الشعب بتاع جنوب السودان وبتجوع في الاطفال. ده نقطه. خلينا نشيل الصوره ده برا. one of the map بتلقوا خريطه ده. خلينا انا اجيب الخريطه ده قبل ما نمشي نخش في يس. خلينا خطي ماي فيس. الخريطه ده لو انتوا لاحظتوا هنا عندك
ناقديار اللي هو منطقة بتاعي إدوار الشيخ. عندك دوليب هيل هنا اللي هي منطقة بتاع ناس أمباسر إيمانويل الجاوين، دكتور لام، ناس ديمونيكا، ناس سوزي، ديل كله هنا. بعدك بتيجي هنا عندك منطقة بتاع بانجلاي، انتوا شايفينه. للناس بتاعنا عندك كوفيت هنا، عندك نيجوك، عندك بناي ده مسقط بتاع جدي نيوضو you know. وعندك هنا نيانشان لناس، وعندك بيل، وعندك كوفيت ناس بتاع ناقديار قاعدين ناس اقعد. إنتوا ناس بني دوي ناس بتعرفوا what I'm talking about. المناطق دي كنا ما كان عندنا مشكلة مع الدينكا. people were connecting and normal, there was no problems. هنجي دي نقطة ديل هسه اللي فيه إشكال. الناس دي ناس قبل وجين اللي سيد غيادة بتاع سلفاكير they claiming إنه all this land المنطقة ده كله كده بما فيه ملكال ده كله المنطقة بتاع دينكا. وقالوا ما في تشولو كانوا موجودين في ايسترن بانك. ده كلام بتاعتهم supported by power. الكلام ده جاي من وين I don't know. You see. So ده الهيتا اللي انا هسه I want to deep into it في ونينا ماشيين في الحلقه. ده الهيتا هسه المشكله انه this جين اللي في upper Nile they supported by جين اللي في جيبو. الكلام ده قالوا قبل كده جيشو داو and I will come to it بعدين لما نيجي في الموضوع بتاع الجفرنر. لانه في one of the meeting جيشو داو قال انه لازم الشغل ده قاعدين مستقرين في مناطقهم ومتعلمين ومدارس لازم الشغل ده يشردهم. وفعلا هم نجحوا تشالو وبعدك نوير زاد يشردهم وفعلا الليله تشالو ما موجودين whatever they have is gone. وكذلك نوير also whatever people have it been destroyed كده. This is what they want. Now خلينا نخلي الحاجه دي. Let us start with page نبدا بالبيج 155. نبدا بالشالو district. لانه ده الحته these people these young elites they are claiming انه ما في شلو موجود في الايسترن نايل. شلو قاعد في ويست بانك. الكلام بتاعهم ده. وكمان الغريبه زي يجيك زول زي ابل يقول لك اسمع you guys go back and read the upper Nile handbooks. I don't know how people are ignorant to level زول بيكون جاهل لدرجه انه you talking about something which you don't know. You know. انت لما تقول لها شلو ده ما في شلو كان قاعدين في الايسترن نايل شلو قاعدين يا جاهل انت تعال اوريك انا. Let me quote page 155 لناس قاعدين شوفوا ignorant بتاع الزول ده وين. let me quote الحاجه دي لناس قاعدين شيروا فيسبوك. يا ده ناس خليني لكم كبير زي ده الكتاب ذات وناس انتوا شايفينه كويس ناس اللي فيسبوك وفي يوتيوب مش انتوا ما محتاجين انا اعمل لكم اي حاجه مش يا ريت شايفين البيج ده. وقبل لو عندك الكتاب ده go to page 155 لو عندك الكتاب. Okay. Because I want to expose your ignorance. Now, في page 155 اللي هو chapter 4 انتوا الناس اللي فيسبوك ويوتيوب انا قاعد نقرا قدامي هسه ما قاعد نقرا في اي محل. It's clear to anybody. لو داير ارجع للمرجع الكتاب بتاعت Upper Nile Province Handbook اللي هي Charlotte District written by Captain G.P. Cannon or Khan. Okay. Boundaries of the district. ده هسه the district بتاع Charlotte. كويس. تعال لبوندرز بتاع الديستريكت بتاع تشولو عشان لما تيجي تقول لك يجي والله تشولو ما كانوا موجودين في ايسترن بانك والله تشولو ده كانوا في ويسترن بانك. هاو كم انت كلامك ده قاعد يجي من وين؟ انت قاعد تستند على شنو؟ ركوب راس ولا انت قاعد تستند على شنو؟ مش ده مرجع تاريخ ده قاعد تستند على انت لو قاعد ده المرجع اللي انت قاعد تستند عليه يا ده مرجع جبناه لك. اوكي طيب let us read. The Shuluk or Central District كان بنادو شلو Shuluk or Central District. Upper Nile اللي هو UNP Upper Nile Province كويس is bounded as follows. On the north في اتجاه بتاع الشمال on the west bank of the Nile by the 11th parallel of latitude as far as the Kordofan ده ودو بتاع شلو 11 degree north
yes, Ladi, as the Kordofan, Ladi Kordofan, Upper Nile boundary, حدود بتاعتنا بتاعت Cholo مع كردفان اللي هو الناس كانوا بيسموه جنوب كردفان. between two break الناس اللي قاعدين تشوفوا اللايف فيديو ده. let's continue. On the east bank now ده حدود بتاعت Cholo هسه on the west bank. on the west bank للنيل اللي هو في غرب النيل بتاع النيل الابيض ده الحدود بتاع تشولو بيكون ماشي لحد 11 ديجري كويس. parallel 11 latitudes parallel to latitude اللي هو 11 latitudes شمالا وانت ماشي اتجاه بتاع كردفان ده حدود بتاع تشولو ده في ايست بانك. ناو الكلام بتاع نسبل انه ما في شغل موجود في ايست بانك. قالوا تشولو ما موجودين خالص. تشولو ده كانوا قاعدين في ما موجودين. انا جايبين الكلام ده من وين انا ما بعرف. but let's read the book اللي قاعد يستمد في منه قوته. اوكي. on the west bank اللي هو شرق النيل شرق النيل الابيض. on the west bank of the Nile by the 11 parallel of latitudes as far as the west bank هنا on the east bank of the Nile by the line drawn from the junction of 10-15 north parallel with the line to the apex of the Funy Upper Nile boundary nas Funy اللي هو طبعا ناس we are not talking about nas Mahaba Nuburu Nukoma no حدود بتاعنا كان مع Funy كشلو حدودنا مع Funy. you see يعني أي اسم تاني بيجينا في نصنا ده we don't know you. Utari guide كشلو لما تيجي كشلو we don't know you. okay. لكن later on ناس زيجات هجرات وهروب ما في مشكلة. it's okay we don't talk about حاجة دي. لكن شلو حدودنا كان مع Funy. this is what Cholo know. okay. we fought with Funy. we fought the war with Cholo. we fought the war with two tribes. we Cholo fought the war with Funy and we fought the war with our cousin Anyuak. This Denka Abel they are talking about nas Abel nas Shunida itama kuta mujud. We when people fighting the war itama kuta mujud. Tabara record. Ashakida will say inama he did not mention about inu Cholo get known. Even fitarik bita Cholo. Ana kana good nasabel. Itu Cholo shakaluma denga gable kida. La when? No. Why they creating problems? Sual khalir kisalalom baden. Let's continue. Apex of the Funy Upper Nile boundary at the junction of 930 degree latitudes and 32-45 longitudes. This is very interesting. ده هنا لعدي شفته يعني ما تقول لي هنا مناطق ده انا هنا حدود تاعشول ده ماشي لعدي فوين. انتوا هسه بس انا ما داير اتكلم كثير عشان زمن. شو الفوين ده قاعدين وين؟ الفوين ده كانوا وين؟ وشوفوا شالوا وين الليله. لايز بس في الحدود ده كلامي ده كاتبه خواجه ما كاتبه ايمانويل اجاوين عشان يجي يقولوا ولا كاتبه دكتور لامكون ولا كاتبه بروفيسور دنيا با. هسه لو كان كتب ايمانويل اجاوين انا ممكن نشوف نقول الله يا اخي ايمانويل ده ولا وشلكا ولا يد ولا شيء مش. لكن ده كاتبه خواجه ذاته اللي هو كان جفرنر بتاع رابا نايل. خلي النقطه ده ليت جو. نو يعمل الكلام بتاعك ان شاء الله ما موجود في ايست البنك ده سقط. كلام بتاعك لانه ايفن في كلام you are not here. انا هنا حدود بتاع شلو مافوني. لما الخواجه جا لقانا هناك مافوني حدودنا مافوني كشلو. on the south تجاه بتاع الجنوب ده نقطة المهم. on the south ده هسه في الشمال. on the south from the apex of the Funy شوف من فوني ملتقى بتاع فوني from the apex of Funy Upper Nile boundary mentioned above قبل شوية he mentioned it above to the point on the Sobat river to the point of Sobat river كويس في eastern bank point of the Sobat river mark شلوك دينكا boundary ده اللي بيجي يعمل mark بتاع تشولو mark border of Cholo Denka
between ناقديار. بالنسبه لنا في ناقديار ده عندنا قصه براءه مختلف مع الوال مع كل جدا حسب لنا من جا كويس. لكن انا خليني الليله اقول لكم حاجه هنا. يلا نمشي هنا، يلا بتوين، يلا قال لك هنا الحدود بتاع تشولو ما من فون هناك. بعد ذاك بتيجي هنا اقول لك on the point on the Sobat River mark Sholo Denka boundary between Nagdia. طيب لو انتوا لاحظتوا للناس المشاهدين انتوا هسه كلمه بتاعت ناقديا هنا، ناقديا ما مكتوبه ناقديار because خلينا نجيب yes ناقديار and بانغلاي. ناقديار and بانغلاي لنوك لو على ياك السلاطين بتاعت نوك لو على ياك القاعدين في بلد وسلاطين بتاعت نيرت جولديد بتاعت ناقديار بيعرفوا الحدود بتاعتنا. حدود بتاعتنا في بانغلاي، الاسم بتاعت بانغلاي ده في بانغلاي لما تصل المنطقه بتاعت بانغلاي ده شفت ربنا ده ذاته يعني مرات الماك ده بيعملوا بديفرنت بحاجه ثانيه. لما تصل المنطقه بتاع بانغلاي I went to that area. منطقه بانغلاي في خور دا وول كايني في خور. الخور ده بيسموه خور بتاعت نيانبيل كويس. ده الحدود بتاعتنا هنا. ولو رجعت لاغاني بتاع تشولو بيجي يقول لك وول وبانغلاي كي كور نيانبيل. ناو طيب الخلا منطقه بتاعت بانغلاي دي يا جماعه لما ترجع لو في ابناء بتاعت نوك لو على ياك قاعد يشاهدوا لايف فيديو ده بيرو في التاريخ، وابناء بتاعت تشولو قاعدين يشاهدوا هذا اللايف فيديو. منطقه بتاعت بانغلاي ده باغلاي من يصل بير يشلو تشولي يوانا باغلاي اللي هو عزيره بتاعت الحيوانات. وات هابن المنطقه ده بالنسبه لجلد جولد كان فيه شنو؟ المنطقه ده اول حاجه المنطقه ده كان فيه كل الحيوانات كانوا بيجوا هناك لانه منطقه يعني في خور وبعدك المويه وكده الحيوانات وكده وكمان خليك من حيوانات فقط. المنطقه ده كان فيه تماسيح، المنطقه ده كان فوق دبايب. عشان كده لما جيت ناسبل ده لما جاء وده المحل نيرد جولدي قال له خلاص اسمع كنيني ده ولا محل ده فيه دا طول كنيني فيه دبايب وكده. قال لا جدهم وي كوي جاي بيربع جوك باي ذا واي. سو قام قال لا انا حاجات ده جوتشي دي حاجات انا بطردهم الدبايب والحاجات انا بطردهم. قال له زول لانه هو كان ماشي ماجيكشن. عشان كده اننا لما نكون في عندنا مشكله بتاعت مطر في ناقديار، ناس بتاعنا في ناقديار بمشوا لكوبيوت تجاه بتاعت بانغلاي بون ووك تجاه الثاني للنيل. ليه؟ لانه الواق دنگا بري ينكوني ليه جماعه ngani الواق دنگا انا ما اعرف اسميه كيف بشنو بعرف يا جماعه. الواق دنگا الهم جيكشن بتاع ناس بل ده ناس ngok لو عليك ده جدهم بتاع خجور ده الزول الخجور بتاعه كان قوي جدا كويس. To the level people think that's why I don't like talking about this kind of stuff sometimes. But in other way, there are realities behind of in Sudan. You see, wallahi Harun, Hajat the rest of time the money you could look at us, it would show a kiss of switch scientifically. It's nonsense. But this is what were happening. Yala mantaga nasabelda luag deng al-huwa luag al-kabir كويس. والكجور قاعد هناك لما إذا كان مطر ما جينا في الشوله هنا بنلموا بقر وناس بمشي للواق ده هناك قال لنا ماشيين نقول له تعال ونصلي له وحاجه زي ده. مهم somebody will explain it later on in a beautiful way. ده كان الكونكشن الموجود بيناتنا كتشولو ودينكا. ما كان عندنا مشكله بتاع تنافر خالص ولا كان في مشكله بتاع هروبات. وبالعكس لو انت لاحظت حتى لو باقي شلو كتاني نقول لك اسمع انا هسه في بعض ده بقول لك دور دينكاوي شلو ليه؟ لانه because of the connection. الكونكشن historical connection بيناتنا مع ngok. لانه الناس كانوا قاعدين عندنا هنا في دينكا ngok لالياك وبعدك عندنا نوير. نوير عشان يجونا هنا لازم نوير they have to pass ngok لالياك هنا بعدك. لكن connection برغم انه يعني نوير يعني ما عندنا كان حدودنا ما في لكن also we were still connected. يعني تلقى انه تشولو
ونوير بتاع ناصر والمناطق تبع ناصر people were connected. لانه ناس نوير بتاع ناصر عشان يجيبوا بقر بتاعهم ولا يجيبوا السمك يكونوا ماشيين لملكال، بيجي يكونوا ماشيين يا ماشيين ببر يا ما ماشيين ببحر. ولو جاب ببحر بيجي بيجيبوا في ادون، بيجيبوا في باليت، بيجي بيجيبوا في ناقديار، وبيجيبوا في نيجوك، بيجيبوا تجار نيان شاندا ما كان فيها جدا دق نيان شان دق من لانه غالبا نيان شان فوق هناك غالبا الضبط واحد ما في بيكونوا قاعدين الى بانتاين، لانه بانتاين محل اللي كان يضربه فوق مولانا جيمي سلالا على البحر طوالي كويس على البحر. So البوت بتجيب عادي يعني كان جاء يا وقت تلقى ناس if you are carrying something you want people to buy from you something like that بتوقف البوت. So هنا ما كان في اي خلاف موجود بيناتنا. Now ويلز او شارلز يمنشن الحاجه ده في كتاب، وبالنسبه لهم هم زاروا they know but today they are claiming. Why Denka they claiming today? Because of Salva Kiir رئيس قبلي وهو دنكاوي، و because هو شايف انه عشان يقعد في السلطه you need to be supported by اهل الجين. البريفليجز بتاعه الحاجه الهديه بدول الدنكا ده الوضع بتاع القبائل تانيين to buy the support بتاع الجين. لاحظوا المشكله بتاعنا وين الليله؟ لو ما كير الليله ده even this ngok جين they will not claim, they will not reach to level claim this rubbish and nonsense they are doing في social media والله انك ديار وكده. It's because of Kiir regime, because of Salva Kiir Mayardit, not because of anyone else. كويس ده جانب. Now because you know إذا كان بتعرف الحدود بتاعتنا even governor شارلز ويلز كتب الحاجه ده انه حدود بتاع تشولو مع دينكا في منطقه بتاعت بانغلاي. طيب بين ناقديار ودينكا ناقديار بانغلاي. طيب ليه مثلا منطقه اسم الليله ده لو انتوا الحاصل في السوشيال ميديا ناس كثيرين بيستخدموا ناقديار. انا قبل كده كوركت الحاجه ده ايفن الجروب بتاعتنا في كان في اونلاين وحاجات زي دي ايفن يال بتاع ناقديار زار كان بيكتبوا ناقديار. ليه؟ لانه عربنا من جا غيروا المعنى بتاعت المينينج، عربنا من جا وبعد ذاك الاسم المشهد انت لما تمشي الخرائط في زمان في ماك في 2000 وشويه لو كم تزين لو الناس كانوا متابعين في ابلكيشن كده جاء اسمه انتاركتيكا ده it was one of the apps فيه ماب بتاع كل الدول. انت لما تخش فوقه انا كان جابوا لي ماي كازن اوبي دين دي كون لو قاعد ملكالا لو كان جابوا لي دي كون جاب لي الشغله ده كان ديسك وات دو كول يعني اسطوانه كده كويس سي دي. الاسطوانه ده قال لي ادوارد كون قديما بعد انا لسه طالب في جامعه وانا لما خدته في الكمبيوتر دان يعني اي محل اننا في مناطق بتاعتنا. بالمناسبه الخريطه ده فيه ادق المناطق بتاعتنا في منطقه بتاعتنا دي you know because that was my intention. ومحل اي محل في الدنيا ده في الجنوب ده تقدر تشوف المنطقه بتاعك تخش الخريطه ده بيجيب لك النيم الاريا بين نيم بتاعهم الاسم في الخريطه ناقديار كويس ما ناقديار. انت لما تغيروا ناقديار انت بتحول المينينج ناقديار لانه بعد ديار كان بيجنود وبعد ديار عندك كايني ديار طبعا دين كاسا دي كليم انه تشولو لما نقولوا ديار ده قالوا نو ده مينينج بتاع تشولو and يعني سم تايم انت stupid argument بتاع انه نو كلمه بتاع بنات اذا في تشولو بناتو ديار كويس الفتيات اللي تشولو بناتو ديار كويس. so now المنطقه ده نك ديار كويس يعني ما ناقديار. لكن لانه جات السودانيين وجاز طبعا عرب وكتبوا ناقديار و they mess it up and now they take it but the real name يعني قاعد قدامكم الويلز كتبوا زي ما هو يput the real name يعني في خريطه. طيب let's go to نقطه نمره 2. let's continue reading let's continue اللي هي اجازه كود سيم ساوث وانا بجيف على كده باقي ده كله بخليه انا بمشي للنقطه الثانيه. so انت بتلاحظ انه ماك شلوك دينكا بوندري between ناقديار and بانغلاي hence to ونكير on كورفلوس ده بيسمى الحدود بتاع تشالا ونكير في كورفلوس وناس بتاع جنال وناس بتاع اتار وبيعرفوا الحاجه ده اوكي. hence to جبل زراف and
Zaraf River Mouse. Nas bitat tija bitat cholo South Cholo de biru kalam de kulu kwais. Unas bikan kana ala denga wala nuer el gadi beinax. Hence, to Lake Nuer Irrigation Nile Gauge claim by Shuluk. The White Nile being the boundary. ده كله ناس بتاع تشولو ده كلام الحاجه ده كويس لانه ويلز لما مشى لقى شلو قاعد المنطقه ده الكلام ده هسه التقرير مكتوب سنه 1931 كويس يعني ما كتب ما لما كولي او كتبه باي ذن هاو اول واز دكتور لما كولي جاوين مش كده ولا دكتور ادوك يابا كان عمره كم كده في سنه 1926 لو دكتور لام نزار كان ولا رزاته سو يا جنوبين تو ميك ات شورت ده ديستريكت بتاعنا بتاع تشولو ديستريكت اوكي ده تشولو ديستريكت اور سنترال ابر نايل سنترال ابر نايل لما تتكلم عن تشولو ديستريكت وسنترال ابر نايل ما في دينكا عندهم علاقه بالحاجه ده ناسبه لسه توداي ديس جينج اللي دي كليمين الحاجه ده لاحظوا ما كانوا موجودين شولو بنادو شولو شلوك اور سنترال ديستريكت ده هنا لا كان عندك ngok ولا ياك ولا عندك مصيبه زمان ولا عندك شنو ده بس only تشولو ديستريكت ده نقطه. Let me take this one out. So للناس اللي عشان ما في زول بعدين يجي نطلع يا ده قبل شوي جبت خريطه حسب الخريطه يا ده هنا ويلز put it very clear. I don't know الكلام اللي الزول اللي بيجيب الكلام ده هتجيبه من وين؟ والله يا انت هتجيب الكلام ده من وين؟ يا ده هنا ده الحدود بتاعنا بيناتنا. Put this one aside. نمشي في point number 2 لانه لسه قدامنا تاني في نقطتين. Now let me bring أو يكون كمان أنا ما جبت بتاعت yes أبون district أبون district يا جماعة ده district بتاع ناسبل ده district بتاع دينكا. أنا will read the quotation هنا في أبون. أنا ما زي الخريطة اللي أنا let me check لأن أنا شايف هنا أنا داير الخريطة بتاعت جالس أنا داير بتاعت بتاع أكوبو district. أنا داير أكوبو للأسف بتاع أكوبو ده أنا مساته but it's okay. I will read the notes من الكتاب ما في مشكلة. Okay how it's happened really okay ده ما مهم ده أكوبو بس because I want to refer to something. إنتوا يلا للناس المشاهدين في فيسبوك إنتوا بتلقى هنا أبون district. أبون district ده كان district بتاع ناس دينكا ngok. Boundaries of the district boundary بتاع the district ده بتاع أبون. Northern boundary لما تيجي ل northern boundary في northern boundary from Gobjak or left bank Sobat north latitude 917 east longitude 31 degree and 45 and from Banglai هنا هسه the district بتاع دينكا the district بتاع ناس بلدين. They were not part of Cholo district or central district. they ما كانوا جزء منه. But you will hear them claim في social media هنا claim كذب. Okay, let me continue reading. Along and from Banglai الجبال أنا وريتكم قبل شوية منطقة تاع بانغلاي للناس ثاني لو انت يوداود يعدل هنا انت لو حاسة هنا بانغلاي هنا ده الحدود بتاعنا ده ياوناك ديار لكن هنا اخور هنا ده الحدود بتاع جيم بيبدا هنا بتاع دينكا مع تشالو. طيب let's continue. بانغلاي or right bang sobat north latitude 9 20 degree 20 east and longitude 31 degrees and 54 along the line of the Sobat River to Wejen بكو منطقة بتاعنا سنوير Wejen Wejen or left bank Sobat north latitudes 8 degree 50 and east longitude 32 degree and 32
and لوين المهم لو انا ما نطقت الاسم ده غلط ناس نوير دي كان لوين or right bank Sobat north latitude 8 degree 59 east longitude 32 degree 26 on the right bank of the river is included about 5 miles of territory to the north يعني من البحر البحر ذاته يعني برا من البحر outside البحر في 5 كيلو مايلز في 5 مايلز 5 مايل اوت اوكي ستيل يعني ما خلوا بس الريفر ده عندك في اكستنشن في شويه كده بيطلع لبرا ده ويلز كتب الحاجه ده. Now let's go to eastern boundary لما تيجي في east boundary تجاه بتاع east بتاع دينكا ده اللي هي تحسه الهم they claim عشان كده جبال انا مرات انت زول الا زول داير تفتش مشاكل لكن لو انت زول ما قاعد تفتش مشاكل ويلز الحدود دي واضحه بين تشولو ولا بين نوير لانه كلها ديستريكت كل ديستريكت موجود وانا قلت كده لو دايرين الكتاب موجود وي كان جو للنقاط دي نمشي للايست 1 سو هسه فهمت هنا يا ابل ودريس اوف نوك حدود بتاعتكم مع تشولو يا في لاتيتيود ولونجيتيود كلها موضح انا ما اعرف شنو الكلام يو كليمينج تشولو لان وتشولو ما كانوا موجودين في الايست بانك انت جايب الحاجه دي من وين واللي بيخليك تعمل الحاجه دي شنو لكن ده قبليه فقط because you feel the government in Juba it is your government it is Jing government so Jing now have the upper hand to grab land of the others or to suppress other people in South Sudan that will not work out my friend that will not work out ما في زول ايد سياقه يعني كتاب التاريخ بتاع جنوب السودان ولا التاريخ بتاع القبائل انا ده خلاص اسمع الكلام ده كويس ما في زول انت هتقدر تعمل الحاجه ده today you can mess up the country because you think انه في زول قاعد في جوبا كده but this man it will not be for life that will not happen وفي نماذج بتاع الدول let people learn from history عشان كده أنا هنا لازم نرجع للتاريخ وكل القبائل the only stability مستقبل بتاع جنوب السودان في إنه كل قبيلة يكون قاعد في محل بتاعه بس كل قبيلة يكون قاعد في محل بتاعه نعمل قانون even شلو يعني شلو قاعد يخلي شلكاوي يجي يقول بعدين انت كذاب ما في شلكاوي وان داي نما كنا قاعدين ملكان شلو كليم قالوا لدينك اطلعوا من ملكان ولا قالوا للنوير اطلعوا من ملكان ولا قالوا للناس شولي اطلعوا من ملكان ولا قالوا لباريا ولا قالوا لعنواق ولا قالوا لمرليه كل القبائل ولا دينكبور قبائل كانوا قاعدين في على النيل ده ما حصل وكل زول يجي يقول لي شلو عملوا حاجه ده ملكان شلو وان داي نيفر بيكشمهم ده I grew up in Malakal. Today, people are claiming our Denka, creating mess على النيل في Malakal because of Salfakir Mayardit. Today, they're creating problem to Cholo, to Maban, to Komo, to Nuer. The same thing هم عملوا في مقاطعات بتاعتهم. أنا مبارك جبت لكم example في الرنج. دكتور اللي كان شغال لويس شغال في مستشفى متطوع من أبناء Cholo وقفوا. Even you are not paying him متطوع بيعالج في ناس. لا لانه شلكاوي. This is what Jing doing in the upper Nile على النيل. ناس بيسكتوا في الحاجه ده. People keep quiet. They keep messing up يكرسوا للقبليه day and night. You know? Because people are talking about يا جماعه you know مشاكل بتاع الجنوب ده it is very simple. مشكله شلو وين في على النيل؟ مشكله شلو مع Jing to extend claiming even the villages بتاع شلو. This is the problem of شلو. ما في شلوك ملكال عندهم في جنوب السودان عندهم مشكله مع دينكا ده قاعدين في مناطق يوم داك ما يقفلوا البحر they will kill شلو لكن في النهايه بمشي لكودك بيقطعوا بار بمشي كودك تجارته في كودك بمشي بيشتروا حاجات في كودك هناك because they don't know what they're doing elite بتاعهم they don't know لكن انت بتيجي بعد كله you kill شلو you target them شلو also open you door انت بتيجي كودك عندك تجاره في كودك ما تشتري حاجات شلو من كودك سوق بتشتري من كودك حاجات تشتري من كودك شلو قالوا لا شلو ما قالوا لا لأن شلو ما عندك مشكله شلو ما عنده مشكله مع اي زول انت الليله ده نوراوي ممكن تقعد خليك كده يعني قبل كده انا سمعت كلام في السوشيال ميديا لانه كثير ويفوكس ابو حاجات جنوب السودان قال والله مناطق ده شلو ما بقعد فوق منو قال لك شوف انت لو مشيت في الشوده في دينك كانوا قاعدين في الشوده بيمشي بقعدوا مع في الشوده مع التامك
Lakin you guys, what you need to get is what? For sure, the royal king, the headquarter bitat cholo royal kingdom, the headquarter bitat mamlaka cholo. Ita na mtoji for sure زي المكة. انت مشيت مكة ده تتعامل مع المكة وفق العادات والتقاليد بتاعهم. لكن في some of you they are idiots because you think the for sure you're going to behave the way you're behaving in your area. That will not happen. This is what you need to get. For sure da ita nwerawe bariyawe la tuka muki taskun fogo le taskun. Lakin what? Guess what? Guess what? Intel مشيت سكرت فشودا لأن ده محل فيه مك إنت كان قمت الصباح شفت مك بتقعد أنا كيد ولا الشيء ده أنا مش الكاوي. I will not prefer to go and live with Fashoda. What are you talking about? Ana said what that. I like my freedom. You know? Ana Sologale I do shake go and live Fashoda. But like no. Wallah, it is better let me go and live with Jok Fiabia hinak. You know? Ana mshiba got my Jok Fiabia. No gum sabah kida ana la fizo le gulek radabi magabi umar wunpe gopin ite lo ma gada det be lulu be sot ite ya zo hoy. ها ما ده المنطقه المحل ده عنده عادات بتاعه وتقاليد بتاعه. So أنا كايد ودا will prefer let me go and live في مع ناس شارز تايلي في توكبويتا نقوم الصباح ونين أحرار نقوم نجي الرياضة الصباح وكده يا وكده لأنه فشورة لو مقجع في عادات يا تمشي من محل بتاع مقدة كابيتال لو إنت زول إنت كابيتال فيه محل فيه مقدة leave it alone أمشي أقعد بعيد هناك go stay alone بعيد قاعد هناك لا في زول يقول لك رضا بي ولا شنو ما ده عادات كده you have to follow الحاجات دي. You know, White House في أمريكا هسه تمشي أنت قاعد تمشي White House ده عنده rules وعنده regulation بتاعه مشكلة. Because some of you are idiots. Oh, ولا كلا ده ما قاعد ما في منو قاعد يقعد في فشورة. أنت منو منك أمشي أقعد. أنت مين تقعد في فشورة؟ أنت تتعلم الأدب و you will learn the discipline to be this يعني منضبط. أنت تتعلم الحاجة دي. اللي أنت ماشي على الفشورة. Some idea بتاعتنا sometime شلون ما ده الناس يقعدوا في فشورة. لا كلامنا ما صح. For sure بتاع شلون anybody you can go and live there. لكن make sure إنه الرول بتاعهم ده you have to follow the rule ده. Otherwise you're not going to survive my friend. You know. عشان كده أنا زار أنا أيدو check ده no. ومالي ومال الحاجات دي. You see. So go the guide في هناك دياري هناك guide هناك I don't have any problem with that. ده نقطة. ده I want to clarify الpoint ده. لأنه so I had حاجة ده sometime ولا شلون ما ده الناس يقعدوا في sure منو قال لك؟ قبائل التانية ده قاعدين في كتوك هسه ده مش منطقة بتاع شلون. ملكال ده شلوك they did not claim it one day إنه ده حقنا. ناس أهلي شلون بتاعت ماكال وبتاع روبوديل they did not claim it. تيم ماكال they will not claim it. ما طردونا. لكن إنت لما تصل إنت you want to grab villages بتاعت شلون. إنت دار تعيد كتاب التاريخ وتقلعهم ليه؟ لأن عندك ميليشيا قبلية سلفاكير مديك قروش ومديك سلاح. That will not work out. You will be resisted my friend. You will be resisted. ده ما كلام ده كويس. وكير بتاعك ده تبي على ده بيمشي بيسقط one day. What will you do? انت هترجع في إيلة بتاعك هتيجي تقعد في محلك بأدب. ونرجع نكونوا قاعدين زي ما كنا قاعدين في على النيل ده. كل القبائل دي يكونوا قاعدين ما كان عندنا مشكلة. ما في زول عنده مشكلة لا ما بان انت لو مشيت بوني انا مشيت بوني لكن في شلو قاعدين هناك في دينكا في 2005 ناس هارون ده طردوا دينكا ولا طردوا ما شغالين. لكن today ليلة تعال مقاطعات بتاع دينكا في أبنا في على النيل وبيقوا قبلين ما ديني زول تاني يكون شغال في مقاطعات بتاعتهم. ده ما reality. You guys need to be exposed. Some of you will come here you claim هنا والله هنا دايرين جنوب السودان دي تكونوا دايرينه كيف؟ انتوا الفيدرالية قاعد تكرزلوا ده فيدرالية مشوه فيدرالية قبلية. لو أننا قلنا لا كل قبيلة تاني يكون قاعد مال بتاعه ما في قبيلة يشتغل مال بتاع قبيلة تاني. What are we doing كجنوبين؟ What are we doing? ده جانب. Let me go to النقطة before the last point. النقطة بتاعت eastern boundary from within in south east easterly direction to Mankej yes on the core Nyandeng nas عارفينه hence to your مهم بناتي بتاع نوير ده north latitudes 8 degrees 17 east longitude 32 degrees 55 and then south to full letter and Tongdit on the core
Twinyin or Twinyin, المهم مناطق بتاع ناس يندل, very sad indeed. From Tungdit in southeast direction, southeast southeast direction to full Genyi on core Genyi and long the line of the core left bank to Mereng on the core Genyi. المهم ده description تاع اسماء بتاع ناس معلش يعني بتاع نوير ديل they are difficult وكده. Now ده كتاب وكتاب ده موجود, ده الحدود بتاع مناطق بتاع دينكا هنا. شفت حاجه هنا هسه قال شلوك اللامج دينكا ديستريكت مع تشولو ده بس منطقه بتاعت بانجلاي, ما في حاجه تانية. ده نقطه ام كلير في الحاجه دي. اخر نقطه اللي هي اكوبا ديستريكت. انا قبل شويه لقيت ما عملت نسيت انه انا ما عملت امبارح تقريبا انا مساعده في التليفون. لكن في اكوبا ديستريكت انت في شابتر 6 اللي هو بيج 199 بتلقى انه boundaries of district. انا ما راح اقرا البوندرز اوف ديستريكت لانه ما في خلاف في القبائل الموجوده في انيواك في اكوبو, وبعدك باقي الحاجات الثانيه ده وصف زي وصف داك. لكن النقطه المهم في هنا شنو في اكوبو اللي هو لما تيجي للنقطه المهم في اكوبو في اللونجيتيود لاتيتيود ده بوندر ما في خلاف فوقه. لكن النقطه المهم وين اللي هي distribution of population. الكويس انه شارلز ويلز he wrote about the distribution بتاع tribe في اكوبو district. هنا هو قال كتب انه انيواك the tribe number 1 انيواك. منطقه بتاع اكوبو according to Charles Wills few there is 3 tribes. This is very important even my cousin انيواك ونوير they are watching live video في الليله ده. طيب they know that انيواك بيعرفوا الحاجه ده ونوير بيعرفوا الحاجه ده. نمبر 1 ده انيواك. لما نيجي لانيواك انا just I want to read a quotation حاجه بسيط. The number living in Sudan territory estimated at 25,000. ده بالنسبه لانيواك حسب كلام بتاع governor شارلز ويلز انه انيواك اللي كانوا عايشين في حدود بتاع جنوب السودان عدد بتاعهم 25,000 بتقدير 25,000. This probably less than half the total number of the tribe. ده أقل لأنه معظم الناس بتاعت أنيواك the remainder living across the Abyssinians border اللي هو حدود أبيسينيا بتاع إثيوبيا وكده. majority بتاع أنيواك قالوا كانوا قاعدين في الحدود ده. This is number 1. Number 2, tribe number 2, they were in Gambela, in Akobo, the Gabila isima Bir. I don't know who is a garden or what happened because في قبائل كده في جنوب السودان we don't hear about them. وصل في زول ممكن يعمل لي تعليق تاني لأنه أنا شخصيا نسأل ولا حصل القبيلة ده ما قاعدين نسمع عنهم خالص. قبيلة بتاعت بير ده كويس. كده زول القبيله اللي لسه قاعده يا جماعه هم قاعدين في اكوبا ولا ما في جد لانه جنوب السودان ده بلد غريب جدا. اوكي سو المهم let us continue. اوكي طيب المهم انا ما شفت اي كومنت لانه كثير من الكوزار ما بتعرفوا القبيله بتاعت بير ده بير اللي هو BEIR. The colonel Bacon estimated their total population at 50,000. واو. معناه القبيله بتاعت بير ده كولونيل واحد مستعمر اسمه بيكون estimated انه قبيله ده اسمه بير ده البوبوليشن بتاعه كانوا 50,000. معناه لما يعني في لما عملوا ديس ريبورت في سنه 1927 لحد 31 عدد بتاع بير اللي قاعدين في يعقوب اكتر من عدد بتاع انيواك. اسمعوا الكلام ده كويس. ما ده ريبورت unless you want to dispute الريبورت ده يعني مش كده.
But عشان كده انا قاعد اسال طيب اذا كان القبيله ده عدد بتاعهم كبير there were 50,000 في منطقه بتاعت اكوبا ده where are they today؟ قبيله ده مشى وين؟ دخلوا في الحرب مع اي قبيله تانية ولا what happened exactly؟ where did they go؟ ولا زي ما كتب اسد دانجن هل بيرلي ياو مرلي؟ المهم leave it because مرلي بيجي في district بتاعت ناس هناك بعدك في other district but we are not talking about them today. المهم يلا قال لك شنو؟ let's continue reading. القبيله اللي اسمه بيرة population at 50,000 they are divided into 6 sections. يعني بيرة كانوا مقسمين إلى 6 أقسام مجموعات. The first 4 sections living in the following areas. Oh, very good. Living in the following areas. بيبور ريفر. اوكي بيبور ريفر زي كلامك قالوا قبل شويه دينج ده معناه كلامك ساعه دينج بيبور ريفر and Kanjien river and Lotela river and Veneno river have been visited and their number estimated. I put their numbers. ايوه شارل زادو هو مشى منطقه ده مشى المناطق دي وزارهم وبعدها قال لي I put their number at 35,000. الجزء الثاني يعني الاول ناس اللي قاعدين في اكوبا they were estimated انه 50,000 لكن قال لا مقسمين الى 4 section الى 6 section. لما نمشي لهذا section المشي اللي first the first 4 مشي the first 4 section living in following areas بيبور ريفر معناه ده يا مرله ولا بير قاعدين مع مرله سوا. المهم انا ما داير argument because انا حاجه ما قريت عنه ده كويس. I don't make argument في حاجه دي so I will leave it للناس اللي بعدين اللي they want to make comment في الحاجه دي. So the first 4 اللي هم قاعدين في بيبور ريفر كانجين ريفر لوتيلا ريفر and فينينو ريفر have been visited and their number estimated. I put their number at 35,000. The last 2 sections living in the Marwa Hills. Oh, that is wonderful. Marwa Hill. معناه الجبل ده المرة اللي فات الناس كانوا بنقول انه ده ناس الامارات اللي يسموه المحل اللي عملوا فوقه ده عزيرة عملوا فوقه باك ده. اوكي مروه هيلز هنا في كتاب ويلز شارلز ويلز put the name as it is. معناه ناس مرليدا كانوا سموه they name it with that القبيله كان الناس اللي قاعدين هناك. قال the last 2 sections living in the Marwa Hills and the neighborhood of Buma Plateau, these have not been visited. Okay, هو ذاته ما زول very honest. يعني this governor it was very honest. قال هو ما مشى زار الناس اللي قاعدين في مروه فوق في الجبل ده to estimate العدد بتاعهم كان كم. طيب هل في ناس بتاع حكومه جنوب السودان اللي ده مشوا مروه هيل مشوا الجبل ده يزوروا انه عندنا كم نمبر؟ عشان كده الشارع التعيلي لما مرات بقول انه الجنوبيين الترايب بتاعتنا ان احنا اننا ما 64. I believe شارع التعيلي today. I believe you my brother. لانه لو انا ما لقيت فرصه ان اقرا الكتاب ده كله بديت اقرا في النص كده و it was too big بعد ذاك I went selecting whatever I want. Okay. لانه كتاب كبير and also I committed to the others. اذن نقيف على كده. Now النقطه الاخيره عدد بتاعت مرله هنا مذكور عدد بتاعت انيواك مذكور عدد بتاعت بير مذكور لكن العدد بتاعت بير الناس البير اللي قاعدين في الجبل معناه you see انا داير ناس حجريه لو في زول معناه بير ده معناه composed of a lot of tribes معناه قبائل يعني ما قبيله معناه it is kind of some section لانه من اقول لك sections معناه في مرليه في شنو المهم somebody بعدين ممكن يجي فوق to clear الحاجه ده للجنوبين for them to get it. The last point اللي انا I want to read it and then we go to the next topic بعد شويه عشان نفتح فرص للناس ثانيين الكويس ناس تيتو قاعدين لو عندهم طبعا تيتو زول بتاع التاريخ. الاخر حاجه سيكشن ده نوير معناه الاكوبا كمنطقه فيه 3 tribes. عندك انيواك عندك بير وبير ده composed of 6 sections
Charles, he was able to visit 4 sections, and then, but he was not able to visit the other 2 sections. Those was actually on the hill, on the Marwa hill. الناس كانوا قاعدين فوق الجبل فوق ما قدروا يزورهم عشان يشوفوا عددهم كم. لكن بعد بعد ما هو مشى كلام اللي كتبه كولونيل بيكون انه الناس دي البرده عدد بتاعهم 50,000. بعد ما مشى زار الناس دي مشى زياره ومشى وصل ل 4 section لقاهم انه they are not 50,000, they are 35,000, except the other 2 section اللي قاعدين في جبل فوق هناك. Wonderful, very good. The last group في منطقة بتاعت أكوبو ده نوير tribe. Now, and this is very important. أنا قاعد نقرأ في كتاب هنا بتاعت Governor Charles Wills. هو كتب, let me read. The last هو نوير. There are only 4 villages in the district. يعني نوير by then لما هو مشى زار المنطقة ده Yes, he's talking about Akobo district, Ambassador Emmanuel. Yes. Governor Charles, أنا قاعد أتكلم في Nile handbooks, Ambassador Emmanuel. He's talking about Akobo district, ما Akobo town. أنا ما أعرف إن المنو قاعد يجابوا كلمة Akobo town هنا. لو في زول كتب ما Akobo town. The writer is talking about Akobo district. We are talking about Akobo district. When it comes to Akobo town, we are not discussing an issue with Akobo town. That also will need to be okay. Now let go to نوير. بالنسبة للنوير أنا ما بعرف اللوكيشن بتاعهم وين، لكن الناس بتاعت أنيواك ونوير وناس بتاعت بير ناس ديل بيعرفوا اللوكيشن بتاعهم كانوا قاعدين وين. هسه الجفرنر شارلز الحاجة اللي عمل له منشن هنا ده يمنشن إنه الناس البس اللي ما مشوا وصلوا فوق، لأنه يمنشن مناطق ده ناس قاعدين في مروة جبل فوق هناك. لكن let me read the last point اللي هو نوير population بتاع distribution بتاع نوير. There are only 4 villages in the district. يعني في كل أكوبو district اسمعوا الكلام ده كويس. All the أكوبو district كان في 4 villages. 4 غورة بتاع نوير. قرية 1 قرية 2 قرية 3 قرية 4. ده في all أكوبو district كله. مش كده؟ ده ما تاريخ. ما في تزوير هنا. So إذن نوير كانوا 4 district. لكن النمبرز بتاعهم كان كم؟ Okay, let's go. Let's find out. There are only 4 Nuer villages in the district, in Akobo district. Their total number is approximately 800. النوير وكي داخل كانوا قاعدين في أكوبو حسب الكلام بتاع governor شارلز ويلز قال عدد بتاعهم كان 800 فقط. 800 نفر. اوكي؟ طيب. already نوير طبعا ما زادوا. إذا كان نوير في سنة 1926 اللي كانوا قاعدين في المنطقة ده عدد بتاعهم كان 800 نفر، معناه today هيكونوا كم؟ مش؟ So what I need to say في point ده آخر نقطة أنا that's the last point I want to talk about it. أنا داير أقول شنو في النقطة ده؟ اللي أنا داير أقوله في النقطة بتاعت أكوبو district I want to say قبيلة بتاعت أنيواك وقبيلة بتاعت نوير وقبيلة بتاعت بير ديل القبائل اللي قاعدين في أكوبو district. لكن ياتوا مناطق بالضبط كده governor ما قال الكلام ده. But نوير they know كانوا قاعدين في أتو areas. أنيواك بيرفوا قاعدين في أتو areas. بير بيرفوا كانوا قاعدين في أتو areas. مش كده؟ إذن لو أنتوا لاحظتوا الليلة ده عندنا مشكلة الليلة ده في مقاطعة بتاعت أكوبو. مشكلة بين نوير وأنيواك. والمشكلة ده بالنسبة لي أنا هي نتيجة الغياب سلطة بتاعت الدولة القادرة تفرض نفسها وتفرض سيادتها. أننا we can agree and disagree. لأنه nobody يعني today nobody going to deny إنه نوير ما قاعدين في أكوبو ونوير ما قاعدين في ولا nobody going to deny. يلا تعال لاحظوا في نقاشات with my cousin النقاشات اللي هم now today جين في كلاب هاوس ناس هبارك they actually شوفوا الدايمنشن اللي هم ماشي فوقهم
مشوا بتاع الدايمنشن بتاع القبليه، لانه دي حاجه دايروا النظام. لانه ناس الجين في ابارك من المصلحتهم انه يكون في حرب مستمره بين انواع ونوير. لاحظتوا القصه دي؟ the way they create problem in other areas. ليه انت داير why you want نوير؟ انت ليه قاعد تشجع الحرب بين انواع ونوير to kill themselves؟ you want them they keep killing themselves. كويس؟ اذا كان في سنه 1926 نوير قاعدين في ياكوبو ديستريكت وانواع قاعدين في ياكوبو ديستريكت وبير قاعدين في ياكوبو ديستريكت، what has changed؟ ده نقطه. اذا في practices بتاعت injustice موجود في المناطق ده بين القبائل ده، لو في حكومه موجود في جنوب السودان they supposed to be addressed. like ناس دنجا بتاع روين they used to claim انه لما كانوا قاعدين في بيبور في قاعدين في اجل what do you call it قاعدين في مع نوير، قالوا نوير they are doing injustices. yes, this thing could be addressed. ليه؟ لانه ده داير حكومه. لو في حكومه بتعرف واجبها وفي سلطه بتاع الدوله اللي قاعد يحاسب، ما ممكن يكون في injustices between the tribe and other tribe. also دينجا بتاعتنا في upper Nile they used to claim انه في injustices. الانجاستس ده اتى في على النيل كله، ما كان ضد قبيله واحده. لانه لو رجعت للريكورد maybe دينكا and Cholo ونوير they was better than nas كوما and اجله and مابان. لانه لو بقى في تاميش في على النيل، في ناس ممكن يتكلموا انه كانوا معمشين في على النيل. ده قبيله بتاعت كوما وقبيله بتاعت مابان. لو نيل دايرين يتكلموا في حقيقه. ولو لاحظتوا في الزمن بتاع الانغاس معظم الجفرنس الانغاس كان بيجيبهم كانوا نوير for the reason ناس upper Nile تو عارفينه و got nothing to do with even نوير tribe. مش اذا to conclude الحاجه دي to conclude الكلام ده هسه let me take this one out. to conclude البوينت بتاعي في موضوع بتاع الريكورد، انا هنا جبت الريكورد للناس، والريكورد ده ريكورد بتاع جفرنر شارلز ويلز. اللي كان هو جفرنر بتاع upper Nile province من سنه 1926 لحد سنه 1931. ولما هو ماشي يستلم السلطه للجفرنر جاء بعده this man he did a good job، ومشى زار المناطق وعاد سياقه وكتب التاريخ واي ناس ورسم الحدود بتاع كل الناس كانوا قاعدين، وعلى هذا الاساس كتب الحدود اللي انتوا شايفينه ده. دان ناس قبل ديل دنجا بتاع موك ديل جابينه دنجا بتاع فدان، الكلام بتاعهم ده جابينه من وين؟ and this claim بتاع دنجا موك being supported by دنكبور، لانه دنكبور عنده مشكله بتاع living في مناطق بتاعهم فوق مويه، so they think انه لو they claim eastern bank of Nile بتاع تشولو they will be able to move into those areas. انتوا لاحظتوا this dirty game اللي قاعد يلعبوا دنكبور كيف؟ you know ليه؟ لانه ده كله why is this happening؟ why is this all this thing happening؟ this thing is happening because of Denka domination of power in Juba. لو ما كان كده ما في حاجه خالص، ما تاريخ واضح. who is going to deny the report ده؟ the record who is going to deny it؟ طيب why you not implementing it؟ ليه ده تزوروا؟ to make it short عشان نمشي في اخر نقطه نربط الحاجه ده بالشغل الحكومه الموجود في جوبا. اوكي؟ طيب قبل ما انا امشي انا قلت اتكلم على نقطتين تاني، معلش يا جماعه I need to finish البرزنتيشن بتاعي. لو في زول انت مستعجل داير تتخارج وداير يتكلم انا بقول لك امشي، ربنا معك. you can come in next time, there is no problem, but let me finish this because I will not be having time tomorrow. but بعدين قاعد يضحك. okay, first of all ما في حكومه في جنوب السودان، خلينا ناخد البوينت ده. ما في حكومه، لا يمكن لاي حكومه انت قاعد تمثل الشعب او حكومه تدعي انك انت قاعد تمثل الشعب كويس، والمؤسساتك الامنيه او مؤسسات بتاعت الدوله الرئيسه او اجهزتها الامنيه لا تعكس التنوع القومي بتاعت الدوله. نظام بتاعت جين اللي قاعده في جواسه بتاع جين كانسل ده، اجهزتها الامنيه التمثيل بتاعتها قاعد تعكس التنوع القومي لكل القبائل بتاعت جنوب السودان. ده سؤال انا نطرحه لكم، وده الهته اللي خلي ناس قبل وناس موكديل they behave the way they are behaving today, disrespecting Cholo, Nuer, Maban, Koma, other tribe. Why?
because of their presence in Juba. These are only things. أنا داير بعدين زول يجي يقول لي في شنو تاني غير ده. أوكي؟ أنت ما ممكن تقول أنت بتتكلم عن الدولة وتنوع بتاعت الدولة دي ما قاعد تعكس الشكلية بتاعت الدولة، ولا أجهزتها الأمنية قاعد تقوم على المهنية الكاملة، على المهنية الأجهزة الموجودة الآن والتعيينات اللي سلفا كير قاعد تقوم بها في الأجهزة الأمنية لا تعكس المهنية. لأنه لو كان بتعكس المهنية أو you telling us كل day you are appointing جين ويبتخلي 63 قبيلة they are not being appointed إذا كان ده مهنية. ما هذه كله بساطة مش how is it happening للجنوبين للشعب بتاع جنوب السودان. إذن هنا بننظر للأجهزة القاعدة الآن خاضعة لنفوذ بتاع مجموعة قبلية معينة، وده بتنعكس على شكل عدم الاستقرار الموجود في ولايات تانية والاستفزاز والانستابيليتي الموجود في جنوب السودان. ليه؟ لأن هنالك احتكار الأجهزة الدولة من قبل جهة واحدة كويس، وده بالنسبة لنا كجنوبين أمر غير مقبول. عنينا نتكلم في الموضوع اللي عادي يوم القيامة، يا إما this situation going to be changed أو الجنوب ده يمشي في 60 داهية. الأجهزة الأمنية بتاعت الدولة ده لازم تعكس تنوع بتاعت قبائل بتاعت جنوب السودان، تعكس 64 قبيلة في جنوب السودان. لأنه أنت لما تتكلم عن الدولة وبتحيمن قبيلة واحدة بتحيمن الأجهزة بتاعت الدولة، ده بتعكس، ده بيغوص الفكرة بتاعت الدولة نفسها. طيب زول ممكن يقول لي يا إدوارد أنت قاعد تقول في شنو؟ لما تتكلم عن الموضوع ده مثلا هيمنة القبلية بتاع الأجهزة بتاع الدولة، والله الأسوأ في الحاجة ده بيجوا يقول لك اسمع اتهموك طوالي بأنت زول قبلي وكده. ليه؟ لأنه في محاولة بتاع إسكات يسكدوك بدل ما ناس تناقش الموضوع ونعالج الجذور بتاع المشكلة. لما تتكلم عن هيمنة القبلية instead you want to silence me كيدو الشيخ وتتهمني بقبل، انت هو قبلي لأن انت قاعد تمارس القبلية، لكن مفروض تقبل نيجي نقعد حاجة نناقشه ونغيره، لانه نحن بنتكلم عن الدوله تمثيل بتاعتنا. لانه الليله ده لو نوير مسكوا السلطه ده ومسكوا السلطه وبدا يهيمنوا what are you going to do؟ ده الجين في الجنوب are you going to do؟ انت هتكون في خانه بتاع نوير الليله ده، وانت هتكون في خانه بتاع تشارلز تايلو ويدوارد والراس الناس اللي بينقلوا الناس دي، مشكلتها هتكون في خانتهم. اذا المفروض انستيد انت تهاجم الناس وتتهمهم بقبليه لانك انت قبلي ومنغمس بالشكل الكامل في السلوك القبلي والتكريس بتاع القبليه في وسط بتاع مجتمعات بتاع جنوب السودان داي اند نايت. عشان كده طوالي بتهاجم انتوا ده بتكرهوا جين. نو واي دو اي نيد تو هيت جين؟ ليه؟ ولا قبيله تانية في جنوب السودان؟ واي؟ انا بكره البيهيفير اللي انت بتمارسه ده. This behavior is not uniting the Republic of South Sudan. دول اسمه جنوب السودان. Now الكريتيزم بتاعي وين؟ خليكم متابعين معي. تاب يا جماعه في جنوب السودان عندنا 11 مؤسسه امنيه مهم. 11 مؤسسه ديبارتمنتس بنعتبرهم ديل العمود الفقري للدوله بتاع جنوب السودان. الاجهزه الامنيه دي المؤسسات 11 ده كويس. طيب خليكم معي كلكم. لو انا اسم انا قلته هنا ده واسم ده غلط بليز I will be reading comment في فيسبوك في كلاب هاوس في يوتيوب because البوينت ده it is not point of argument, it is a point of the correction. لو في حاجة غلط أنا already I said it, I mentioned the name and that name is not correct. Tell me يا Edward that is not the right person. The right person طوال قول لي اسم الثاني، قول لي اسم الثاني بتاع الزول الثاني ده منو as the right name عشان جنوبين let's be in one picture تعرفوا قاعد يحصل شنو في النظام بتاع سلفا كير. الديبارتمنتس first of all SSPDF chief of staff is from Jing. اسمه الزول ده اسمه دكتور بول نانغ مجوك. Are we okay؟ في زول عنده كراي في الاسم ده؟ اوكي في زول عنده كراي ولا ما في؟ before I move forward ده نمبر واحد. لا agree عشان انا دار ننتبهكم، دار اوريكم حاجه معين الفاضل الحاصل ده وين، والناس اللي بيجونا بيستفزوا في الناس ابن زول ما عنده حاجه جايبين لكن الحاجه ده من وين؟ جاي من هنا ده من ده this thing اللي انا قاعد اقرا لكم ده. اوكي حكومه السلفاكير وتركيبتها الامنيه القبليه. ناو
نمر واحد الهيد chief of staff الزول الموصول and everything بتاع SSPDF from Jeng and his name is called Paul Nang Mejok. ده نمر واحد ما في غلط. نمر اثنين under secretary بتاعت SSPDF اللي هي South Sudan People Defense Force كويس. under secretary بتاعه is ده secretary ده انا ما ده مفتش زمان في السورة بتسموه مفتش بتاع الجيش. هسه هنا في جنوب السودان ده بيسموه اندر سكرتاري وكيل مش. وكان قبل فتره سموه كان واس مفتش وكده كوميشنر لكن المهم قلبوا له اندر سكرتاري. ات از اوكي ذاتس فاين. اندر سكرتاري بتاعت اس اس بي دي اف از فروم دينكا جين جنرال غرغوري دين كوتش. في زول معترض على الكلام ده؟ is it right or wrong؟ جنوبين let make it ما تلي فلان ما نقطضوا يونكم. الناس الجبنة بخافوا شغالين دل بيجوك ناس اباراك وجين ليت شغالين ارهاب في جنوبين وتحديد هم قاعدين يمارسوا قبليه كويس. let me expose their behaviors then ما في خلاف نحن كلنا متفقين. imagine مؤسسة مهمة زي ده مؤسسة مهمة زي SSPDF هل ده جيش بتاع القبيلة ولا ده جيش بتاع دولة بتاع جنوب السودان؟ ما ده جيش بتاع 64 قبيله في جنوب السودان مشكله. وطالما جيش بتاع 64 قبيله في جنوب السودان مفروض المؤسسه دي تعكس هذا التنوع الثقافي والاجتماعي بتاع المكونات الاجتماعيه والثقافيه في الدوله بتاع جنوب السودان. لكن بالنسبه للجين ليدز around سلفاكير وسلفاكير family they are doing something different. اوكي ده pictures بتاع ده شكل بتاع SSPDF. نمرة 2 let go نمشي لحاجة تانية. Director General of the Internal Security Bureau ISB is General Akech Tong Aliu is from Jing. ده نقاط مهمة. ده المؤسستين مهمة. Internal Security ديل ياو بدو تقلوا اي زول لو داريه تقلوا اي زول they want to frame you up they want to kill you. ده الجسم ده اللي internal security is منو. now عندك مؤسستين مهمتين SSPDF وعندك نايل security one tribe. okay let's go ahead. okay في زول عندك رأي في اسم ده is it correct or في objection؟ نقطة ما there is no objection. نمشي لنقطة نمرة 4. Number 4, Lieutenant General Napoleon Adok Guy, Deputy Director of the Internal Security Bureau is from Jing. وما كده فقط national security بتاع قبيلة. It is national security of our tribes because لما تيجي Director of Finance is from Jing. كلام ده صح ولا غلط؟ ما انتوا هسه قاعد نتكلم عن دول، ما قاعد نتكلم عن قبيله، ما قاعد نتكلم عن government بتاع وراب ولا government بتاع ليج ستيت عشان تقول لي ده منطقه بتاع جين يا ايدول واي يو توك اباوت المشكله عشان تعرفوا الجنرال بيكتشر بتاع الدوله ده اسمه جنوب السودان ده شكله كيف. جنوبيين should not be shy about it. This is the main problem بتاعنا في جنوب السودان بالمناسبه. This is the main problem بتاعنا في جنوب السودان. اوكي؟ لما تقول الكلام ده هسه ناس بيزعلوا يدور زول كاب، يس انا زول كاب and so what. But this kind of behavior ده اللي خلانا نحن كجنوبيين نرفع السلاح ضد جلابه. Just very simple. طيب نحن ليه ما كان نخلي نفسنا للجعالين ولا للشايقين يكونوا كانوا احسن؟ ما كان they were not doing whatever Jing doing في جنوب السودان today. Let us be honest. Let us be honest يا جنوبيين. The reality. This is a real discussion. This is a real talk. انت ما ممكن you telling us in national security why the decision the meeting بتاع head meeting بتاع national head بتاع national security they can sit and talk in Jing without even taking care of any without any concern about the other tribes. The same thing في SSBDF. as a meeting بتاع غرغوري وبول نانغ بيعملوا بشنو؟ ما بمونجا بيعملوا بيعتلوك يعني. انا هسه مثلا لو انا وايمان ولا جاوين ده هسه
لو نينا قعدنا بخلينا نتكلم مع ايمانويل هو هيد وانا نايب بخلينا نتكلم بعربي وانجليزي شنو؟ بقول لك شلو ولا كيف؟ جنوبين قلت لك شلو مش وده طوالي بيكون له تاثير على المؤسسه نينا قاعدين نمثلوا ده لانه جنوب السودان الدوله ذاته ما اتكونت فيها. شوف الخطوره وين؟ بتاعت شكل الدوله تاعت ليدرشيب بتاعت سلفاكير مياردت والشكل القبليه سلفاكير كرس له. بالنسبه ل some people it is not a problem. والله ناس you guys are no it's a problem. It's a problem to the other tribe في جنوب السودان. You guys will not know الحاجه دي. مع الواقع بتاعنا في جنوب السودان it is a problem to the other tribes. مشكله كبير جدا للقبائل التانيين. انت ما جين ده انت ما بتلتمسه. نقطه. نمشي قدام. لسه let's go ahead. Inspector General of South Sudan National Police SSNPS. His name General Atem Morol Biar is young. مفتش تاع بوليس. وبالمناسبة for your own information من جنوب السودان بيجا دولة ده مفتش تاع بوليس الفكير ما دولة أي قبيلة تاني. انتوا عارفين ليه؟ والله شعب تاع جنوب السودان. خلينا نعمل سيركل في الحاجة دي هنا ده. وخلينا أنا أجيب لكم نمشي لكود اوف كوندكت بتاعت ناشونال بوليس بتاع جنوب السودان. وانا دايركم تشوفوا مهام بتاعت الزول شنو؟ مهام بتاعت الانسبكتور بوليس شنو؟ بس انا بس اي زول انت قاعد اشير لايف فيديو انتوا مثقفين مشكله امشي فتش ناس قاعده في جوبا ده امشي وزاره عدل قول لها ادوني كوبي بتاعت امشي اقيم بوليس قول له ادوني كوبي بتاعت ناشونال بوليس ده. شوف الخصائص الوظائف بتاعت الزول ده قاعد يشتغل شنو. you will be sorry. عشان كده السلفة بيعرف من ما السلفة بيجي رئيس ما دولة اي قبيلة تاني خالص. لما نقول الكلام ده غلط ليه؟ ما يخدوا فوقه نويراوي ماله؟ نويراوي ما ممكن يكون مفتش تاع بوليس. باريا ما ممكن يكون مفتش تاع بوليس. شولكا ما يكون مفتش تاع بوليس. what is Salva Kiir is doing؟ مرليو ما ممكن. ليه سلفة ما داير الحاجة ده ليه؟ والسلفا كير بيجيبوا ده من جين ده بيجيبوا من وين؟ بيجيب زول ورا هناك بس برقوه بس ودنكاو بس برقوه بيرفعوه بيجيبوه فوق الناس ده كله تشد بوف بخدوه فوق راس الجنوبيين. ليه؟ لأنه عنده مهام in favor of جين. ده in favor of جين is not in favor of the جنوبيين. simple and in favor of the system. this حاجة ده ما ندفي رؤوسنا يا جماعة ما ندفي رؤوسنا في الرمال. we should not bury our heads. we should not. let's discuss الحاجات دي. you guys جنوبين like it or don't like it this شكل دولة we should discuss الحاجة ده. طبعا الناس السياسيين والله لا هنا نازل سياسيين واحزاب لا ده شغل بتاع احزاب السياسيه ذاته. انا سمي قاعد اقول الكلام ده كصوت الشعب يقولوا والله ادوارد الشيخ ريالس يلا ما نجري لباغان اجروا لباغان. لكن انا هنا I represent my forum and I represent myself. ولو في احزاب سياسيه في جنوب السودان حقيقيه ده ياو شغلهم ذاته. لو ده في حزب احزاب سياسيه في جنوب ده شغلهم to criticize this kind of situation. لا انت قاعد تتكلم عن دوله اللي بتمثل كل الجنوبين ولا كيف؟ لكن لما تيجي تقدم نقد اول حاجه بقول لك انت زول قبلي. the first thing you'll be accused of انت قبلي. ليه؟ because you are pointing out the bad behaviors. Other tribe are suffering from it. They are suffering from this kind of government مناسبة. we will say والله أنا إدوارد طالما لسه حي I'm still alive في الدنيا ده. the wrongdoing في جنوب السودان we will expose it in Voice of the People Forum here. we expose الحاجة ده. لأنه في النهاية أنا فصلنا من جلابة لشنو؟ يجينا جلابة تانا في جنوب السودان نسكت له؟ لا. أنا ما سكرنا للجلابة الأبيض اللون أحمر.
نسكت للجنوبي جلابه لونه اسود زي كده؟ will we accept الحاجه دي؟ no we will not accept الحاجه دي. ده نقطه. نمشي قدام. نمشي قدام نشوفكم الحاجه الخطره تاني شنو سلفاكير. now let come lieutenant general assistant. خلص اصلا اطلع من بتاع بوليس، ما في زول قال كلامي ده غلط. نمشي لنقطه نمبر 6. assistant inspector. assistant inspector general inspector general for criminal investigation department CID كمان ما كده and crime prevention. الدايركتور بتاعه منو؟ lieutenant general Akok non Akok is from Giem. Ito Junubin, you see, let me be honest with you, people of South Sudan. ما في زول بقول حاجات but I will say them. You see, I don't give a shit to anyone. The wrongdoing ده who will expose is like كلامنا كنا بنقول لكيزان، في نقول لكيزان زي ده. who said لكيزان؟ شوف الناس ديل ما تقولوا ما قاعدين مارسوا قبليه. انتوا تعرفوا انه في سجون بتاع جوبا ده قبائل تاني دول بيحكموهم وبخلوا ابناء جين. بتعرفوا حاجه ده؟ Do you know that? You don't know that. خليني اوريكم الاسرار بتاع النظام بتاع السلفاكير. بتعرفوا الحاجه ده؟ جنوب بتعرفوا. تعرفوا الكلام ده؟ ده كلام مر. It is very painful but let me say that. تعرفوا الكلام ده في السجون بيعملوا كلام. Do you guys know aware of this؟ تعال لما تتم الزول بتاع criminal investigation ده. Do you know في كم حرامي قاعدوا فيكم من نازل بفيكم بيخلوهم because of my cousin, my brother, my this. عشان كده صار نفسكم المحلات الاساسه ده. المحلات بتاع الدوله زاد بتبني دوله. لسه الفقير مديم للجين بس ليه؟ صار نفسكم السؤال ده. ليه؟ ask yourself question. Do you think الناس الليله ده الامناجين اللي بكوروا في كلاب هاوس كل يوم they defending government ده انتوا قايلينه من فراغ؟ Because they see themselves being presented. Why you don't see the other tribe they defend government Salva Kiir? If you are criticizing the government of Salva Kiir, the people will come and attack you. They have not been. It's not all of them. Few opposition. ليه؟ ما أنا قاعد ناقش معاكم. أنا you know I'm relaxed. ليه؟ ما ده حقيقة بتاعتنا في جنوب السودان. إيمانويل جاوين لو قال الكلام ده هسه والله إيمانويل ده رئيس بتاع الحزب. والله إيمانويل جاوين ده زول ما بنفع يكون رئيس جنوب السودان. أها أوكي خلاص إيمانويل جاوين ده رئيس الحزب. إدوا ده الشيخ ده يا رئيس الحزب. إدوا ده الشيخ ده رئيس الحزب. إدوا ده الشيخ ده زول ساكت بس. زول ساكت. ده زول عنده فويس. نحن دايرين نشوف دولة اللي بتمثل كل الجنوبيين. إدوا ده الشيخ ده زول ساكت. يس وممبر بتاع ريال اس بي ال زول ساكت زاد في ريال اس بي ال ما عندي منصب. انا زول ساكت بس زول ساكت بس عنده صوت. عشان كده الاخطاء ده انا بقوله I will say them. Why? because نين دايرين نشوف الدولة مش احسن بدنا نجي والله نينا كويسين جنوب السودان تمام. rubbish and nonsense. ما في بلد. ما في. We are here for the truth only. حقيقة بس ما في غيره كله. والله انت تقبله ترفضه ده مشكلتك. ما ينال لك اي حاجه، ينال لك صوت بس صوت. لانك انت زول وهم. صوت بس. لانه ده تجبروا الناس للاخطاء والجرائم اللي قاعده تمارس حق بتاع الشعب بتاع جنوب السودان والقبليه بمارسوه بالنهار ولا بالليل زار بالنهار. Now number 6. Let's go ahead. We did not finish yet. Director of شوف the Director General of National Prison Service of South Sudan NPSSS
General Henry Kwanyin Agwer is from Jim. لاحظتوا شفتوا السيكونس بتاع الكلام انا ذكرته قبل المؤسسات. لاحظتوا الشغله دي كيف كل المهلات الديبارتمنت المهم دي او دوله الاساسيه في جنوب السودان سلفاكير ادام لجين جين are the one controlling them. الكلام ده مر ولا ما مر؟ لاحظتوا القصه وين؟ جنوبين ويجي زول يقول لك والله ده بلد بتاعنا. لا ده ما بلد بتاعنا يا زول. هاي المؤسسات دي ما قاعد يمثل لي كيدوان، ما قاعد يمثل لي. ممكن يمثل شالو بتاع الويو، شالو بتاع الشم. المؤسسات دي بيمثل شالو بتاع الشم، نوير بتاع الشم، لاتوكا بتاع الشم، ديل بيمثلهم because النازل they are for their stomach بطني. لكن ما قاعد يمثل لي، ده ما قاعد يمثل شالو القاعد الدين طالع، ما قاعد يمثل ولا لاتوكا ولا باريا ولا نوير، نو ما قاعد يمثلهم المؤسسات دي. ده حقيقه المره بتاعتنا الجنوبيين اللي كان بيقتل شالو مالكال ده منو ما دام ناجين. الاستهداف اللي كانوا بيقتلون في بلكال موت وان كل يوم ده في بار ضرب ده منو؟ ده سي اي دي، ده سي اي دي، ده بوليس. مدير بتاع سي اي دي بيقتل المواطنين بتاع من قبيله تانيه ونوير في ملكال. ويجيني واحد مقفل لنا شلكاوي يقول له والله كان سلفاكير ده زول كويس. انا قلت يوسلس سجمان. I know كلامي ده مر. I know كلامي ده مر. But you guys have to get it. That is sad reality بتاعنا في جنوب السودان. That is sad reality بتاعنا في جنوب. sad reality. التارجت بتاع ابن شلو موظفين القتالون في ملكال. ها؟ in a cold blood. ده منو كان بيعمل الحاجه ده؟ ده نبي بتاع موب. نبي بتاع جين في سي اي دي وبوليس. ومدير بتاع ناي سكري ملكال دنكاوي. مدير بتاع العمي بتاع جي دنكاوي. So they can plan target whoever want to be killed. خلاص زول ده مات انتهى على كده. ده حقايق ولا ما حقايق؟ هسه عيد ولا الشيخ ده انا قبلي؟ يجيني واحد هسه يقول لا عيد ولا زول قبلي. Because I'm saying this. قال لا ده ما يقولوا كيف بلد ده يبقى كيف؟ ولا كانوا معارضه. نو معارضه ما قبليه. معارضه في جنوب السودان ده معارضه وطنيه. We are nationalists. اي زول في جنوب السودان من المعارضه ده ناس وطنيين. لكن القبليين الما دايرين القبليه قاعدين يمارسوا بيجوا جايين في كلام هاوس. You guys are targeting young opposition tribalists. rubbish. هسه زول لما يجي يقول لك قال لا يا اكواتوريان دي tribalists. قبليين كيف؟ اكواتوريا فيه كم قبيله؟ هسه you guys can you differentiate? Do you know واريلة؟ هسه كان يخلي واريلة رجب القاعد في الروم ده معه دومينيك. Can you tell me they are from one tribe؟ رجب ده هسه رجب ودومينيك ده are they from one tribe؟ انا هسه يا سوزي ويدو ده معروف نينا تشولو وإيمانويل we are شلوك ومارتي أباني we Compton we are cholo. We are not going to run away from it. But can you tell me now هسه دومينيك ده وفاروق قبائلهم شنو؟ Can you tell me؟ Will you able to tell me؟ انا هسه يدو الشيخ قدام قبيله بتاع دومينيك ده قاعد نساو زادو ورجب ده ما بعرف قبيلته شنو وفاروق ده زول رفيقي ده رفيق بتاع حياه انا بعرف قبيلته شنو. ها ما بعرف لانه في اكواتوريا will not be easy for you to know who is who. ده منو ياو منو يجي زولا سيجي يقول لك والله قال ده ناس قبلين اكواتوريا ناس قبلين. هسه انت مصطلح ده هسه انت قاعد تخطه استخدامك له صحيح؟ انت استخدام الكلمه دي صحيح؟ انت زول قاعد تمثل نفسك مثقف ده are you using it correctly؟ no you are not. القبليه قاعد يمارس النظام بتاع سلفاكير ده ياو ده real tribalism يا ده ونوبوليزم يا ده قدامكم ده السنه against the people of South Sudan. اوكي نمشي قدام. نجيب الرجيم ده وصلوا لشنو؟ كلا نمشي معاكم بعيد شديد. عندك دايركتور اوف جوبا ناشونال بريزون. جوبا ناشونال بريزون اسمع دايركت اي حاجه فيه ناشونال ده سلفاكير شالو. دايركتور اوف جوبا ده اسمه جوبا ده يعني المفروض يكون ناس سنتر اكواتوريا مش دايركتور اوف جوبا
National Prison, General Atok Atem Barach. Barach. And so we want to tell people, Wala Jama, this government is the government of Junubin. How? Director with that Juba National Prison. Lanu Juba National Prison da Al-Khasais wal-Gabaliya Al-Gadi Marsufogu. You guys will not believe that. I swear to God. But Anna, I will take time. I will take time and I will come here. I will make a research. It's good Julius guide for room. That is very good. Kwais, I will come. Because I would there Julius Yamal comment for Ajada and Gibel and Kutagada Amado. So da hina da hasana. Director bitat. Jing a little lot of mind of Fadiha. Uderin they want to come here to tell us. They want to make an argument with us. What? You're supposed to come here to say, Edward, yes, what you said is correct. Kalam da galak udete shwe be so bit adenka min jing little guide fi Juba. Instead of try to lie jing is innocent or this rubbish. This sometime my brother Kunjok does. He will try to come here. Well, I do the check. Jing are innocent. Well, you guys, you want to argument for what? The argument with Ashino you want to make with it with the check or with anyone else. Argument with Ashino. Nazara Safi, we should come and agree. You know, yes, Demagadi Masilna, that does not represent people of South Sudan. That image is very ugly. It's very ugly. Shen. Miraida, you need to be put down. Yakasiru. Demagadi Masil Junubin. That is a bad image. That is a bad image. Dawla Zaida, you want to make argument with us? What? Demagadi Masil Laka Junubin. Nina there is a Dawla, Miraya, Al Kulu Zol, Bishuf no Sofogo. Arba sitting the bill plus. Da udabi amal shunu, debi khlik harmonization. Fil intima bitadna le dola bitad Junub Sudan. Anybody will see himself. خليك من كده انا عارف هاي المؤسسات ما بشيل لكلنا لكن الاجهزه كله قبيله واحده كل المحلات المهمه one tribe يا اخي put لا تكاوي put بارياوي ليه بعدك يكون في neutrality here شوف نمن في 81 نمن دينكا بتاع راتار عملوا كليم اسمعوا كلام ده كويس لكن في احد بتاع جينغليت لا نموذج ده ما موجود ما بيعملوا لان الناس قبلين وبيكرهوا الشعب بتاع جنوب السودان سنه 81 مع الافر بتاع الغناء جنجوله والميشن بتاع حفر الغناء نمن قالوا نحن نختار قريه نموذجيه للناس المنطقه مشروع قالوا اننا اخترنا قريه نموذجيه واحد والقريه ده كاول ستيج الدو وقع في منطقه بتاع ناس اوبا نيطا قريب ناس جولس ناس تجابي بتاع جنوب تشالا ده بيعرفوا الحاجه ده كويس منطقه بتاع اوبا نيطا ده المحل اللي وقع فوق مخترع بتاع بناء القريه النموذجيه ارجعوا للمقررات المشروع بتاع غناء جنجوله. So what happened? دينكا بتاع اثار they team up القاضي بتاعهم في اثار ارديبه they came up قالوا لا they claim it قال no المنطقه ده منطقه بتاع اوبا نيطا ده ما واقع لتشالو ده منطقه بتاعنا كدينكا they claim الحاجه ده لكن لانه بايدان جنوب السودان كان جنوب السودان في ناس وطنيين في جوبا the minister of interior الزول اللي اسمه هنري لوغالي بول لوغالي مش كده يا تيتو correction لو في زول لو اف لو انا غلطت because تاريخ مرات you know انا زول ما قاعد احفظ كتير اوكي يا تيتو لو تو ناس اوكي ناس قاعد في روم لو في خطا بس corrected هنري لوغالي كان minister of interior عمل شنو لانه يفورم كوميتي يا اخي الله شوفوا الجنوب ده كيف على الله شوفوا الوطنيه ده كيف جنوبين جنجلي ده قاعد يعملوا حاجه ده لا they don't do it هنر لو قال ده كان نويرا ولا شلكا ولا باريا ده زول من السواي ما بعرف قبل انا بعرف قبل شنو but because he was a South Sudanese what he did he formed a committee
قال الكوميتي يفهم كوميتي بتاع سيرفي. كوميتي went مشوا لأديبا عملوا سيرفي، مشوا رجعوا للعلامات بتاعت شارلز ويلز الجفرنر قبل كان يتكلم فوق بتاعت انجليز. مشوا لانه انجليز خطر خير انجليز. ناس ما قصروا خطوا علامات، وكل ناس قبيله بيعرفوا معناه بتاع العلامات بتاعتهم. today جينجليت they try to forge التاريخ ده، يزوروا ما تقدروا. انت زول الخاين ده تظل خاين عمره كله، ما تعمل حاجه كويس للشعب بتاعك because انت تشيل حاجه بتاع الناس التانيين. الكوميتي بعد ما جاء مشوا الاثار لاقوا مع نازل، عملوا السيرفي، مشوا المناطق ده داون، عملوا رجعوا جوبا، عملوا ريبورت، قالوا لا، قالوا المنطقه ده منطقه بتاعت شلو، وبانيطو ده منطقه بتاعت شلوك. ناس الدينغا بتاع اثار الديبا they were convinced، قال لهم لا ده ما منطقتكم. ليه؟ لانه هيلاري لو قال it was fair. انتوا هسه الجنوبيين قاعدين تشاهدوا لايف فيديو ده، لو كلام ده كان هسه بتاع دينغا اثار ده هسه today في الزمن بتاع سلفاكير what going to happen؟ سلفاكير will form a committee؟ لا. What Salva Kiir will do? Salva Kiir will give money and guns to his tribe. دينجا بتاع رطار بيقول لهم you go and kill Cholo، خليه يطلع بالمحل ده. خلي زول فيكم يجي يقول لي Edward what are you saying؟ تو كلام المر الجنوبيين ده let us go on it. This is what الجنجليت كان بيعملوها هسه. انتوا هسه اللي حسوا منطقه بتاع نقدياده ده منطقتي انا. ادوارد الشيخ قاعد يتكلم قدامكم ده، طلعنا فوق Cholo، ناس اهلي طلعوا فوقه الحرب بتاع 2013. لكن افتر ار بتاع 2013 الشغل رجعوا مناطقهم بعد ما سلفا كير توك اوفر، هدام لاهله دنجا. ده حقيقه ولا ما حقيقه؟ بقى مناطق بتاع تشولو ملكال لا دي الليله ده الميليشيات اللي قاعدين فوق مره الفان منو بضق جفنا اوكج جيمس اوكج جا، ربنا يحفظه. وقال الميليشيات اللي قاعدين ملكال لك اللي يطلعوا لان they create insecurity. what happened؟ لانه سلفا زول غبل وجين اللي قاعد في جوبا اصل شنو the next day من قرار بتاع الجفنا طوالي طلعوا قرار من جوبا قالوا نازل كلهم بقوم SSPDF. ويجيني مقفل you want to make an argument with me here. What kind of argument you want to make with it what he is? إذا الجفنة بقول لو كانوا شالوا زادوا أبو ضغ الوكج ده كان طلعهم برا، الجفنة كان طلعهم برا من ملكال. لكن because they are جين وبلد ده بلد بتاع جين according to سلفاكير وكير family the second day طلعوا قرار قالوا لا ديل بقوا SSPD ما يطلعوا من ملكال. Today Barrier community they are complaining about Jing behavior of land grabbing for Juba. Did Salva Kiir does anything about it? Why? الليلة ده لأنه باري اللي يكونوا في عندهم سلاح بيجي يقولوا لباري ده نسوان، يقولوا إكواتوري ده ناس نسوان. تما قاعد تسمع كلام ده الليلة ده؟ إكواتوري هسه الليلة ده نسوان. And I was reading one of the book I have the notes. I took a note of it. أول ميشن وصل لعدي سنة 1600 وكم 60 ولا كم 30 اول ميشن وصل لمناطق بتاعت رجاف بتاع باريا. In one of the notes قالوا شد انه باريا ده they were not very aggressive, very hostile to the level of الميشن قفل نفسه بعد couple of 3 or 2 years they closed it. They closed the mission. The mission they left. أنا موجود. It's one of the notes. أنا قاعد because أنا في حلقة أنا كنت قاعد أقرأ في كتاب. Del Bari الليلة ده people they are being insulted. They are being abused. Bali ده نسوان, Equatorial ده نسوان, Equatorial ما قاعدين شكله, Equatorial شنو because they are not vulnerable. mindهم سلاح. مش كده؟ ده ما حقائق الجنوبيين. ده ريالة بتاعنا في جنوب السودان. ده ريالة بتاعنا في جنوب السودان. إنتوا قال الموت ده كمو. موت ما واحد بس. لكن look what happening today. تعال لمادي. تعالوا لمادي.
Madi da bitaru contribution bita Madi shinu fi history bita Junub Sudan. But today, Madi, because of their land, Denkabor, وسيطرتهم على الأجهزة الأمنية والتواطؤ بتاع جوبا ونظام القبلي معهم, Madi today, they are not in their land. Like Cholo. Today, Madi Nuswan بشتمه مقولوا والله إكواتورية ناس نسوان ساكت. ده حقائق ولا ما حقائق يا جنوبين؟ أنا أصدر زول يقول لي فيكم 200 في مشكلة بين قبيلة تاني مع دينكا وسلفاكير كون لجنة في جنوب عشان يحل المشكلة ده. I'm giving you جنوبين. أنا داير أديكم 2 seconds. أنا داير زول يعمل تعليق 200. خليكم من الايموشنال توك في رومو. No, let have a real talk. 200 في مشكلة بين قبيلة تاني مع قبيلة تاني وسلفاكير كون لجنة كرئيس جنوب السودان. To show himself just one time إنه أنا or me as Kir, I'm the president of 64 plus tribe في جنوب السودان. When? لكن today كده خلي المشكلة يكون بين دينك برام يو قاعد يشاكله. سلفاكير will form a committee. كلام ده صح ولا غلط؟ جنوبين كلام ده صح ولا غلط؟ كلام ده صح ولا غلط؟ خليكم من اتهامات ادوا ده قبلي ناس ما عرضوا ده قبلين. This rubbish and nonsense. 200 دي سلفاكير عمل حاجة ده ليه؟ ليه سلفا ما قاعد يعمل حاجة ده ليه؟ طيب ده بيسموه شنو في اللغة بتاع قانون؟ ده بيسموه شنو في اللغة بتاع السياسة؟ انت رئيس بتاع الدولة. ده شنو؟ انا بخلي لكم القبائل اللي انتم شايفين اللي بيسموهم نسوان ما الرجال ديل لو لقوا سلاح. just let's take example بتاع الجيش بتاع ناصر. take example بتاع الجيش بتاع ناصر يوم داك لما لقوا سلاح. what happened? كير was able to defeat them. كير عمل شنو؟ مش جاب يوغندا. لانه حرب ده في الجنوب لو بقى بيناتنا كجنوبين برانا بس يوزعوا سلاح بتاع في يد كل الناس دي كلها. We will be talking different language. I swear to God. I swear to Allah the واحد بس. We will be talking different language. وانتوا شايفينهم كل مره بيستفزون في الاكواتور ديل نسوان وشنو ديل. ها؟ You guys will see them that the bad creates بتاع God في الدنيا ده. عشان كده ناس يقولوا يدوا talk peace. وفي سلام في الجنوب. Let fix the problem. Root cause بتاع problem. As being mentioned by Ambassador Emmanuel Lejawin, let address the root cause. General Pagan, General Thomas, and the rest. Root causes of conflict. ودانا قاعد اقول انا عارف في ناس اللي بكرهوني. عارف بفتحوا لي رومات بشتموني وكده. انا بالنسبه لي طبعا ده حاجه الكويس ذاته بدري كنت قاعد اخاف على this innocent woman, but she's something, she's somebody intellectual and she can شتموني انا ذاتها كان شتمها هي ذاته ما عندها مشكله. You know, she really is able to talk, you know, which is very good. But حقيقة ده عنده تمن بتاعه. Because I'm going to conclude. Let's continue with الأسماء. أنا وقفت في الموضوع بتاع نمبر 8. جينغ ليدا behavior بتاعتهم. Controlling أشياء. Dominating everything. وتتكلم يقول لك لا يتزول قبلي. يا national police بتاع جوبا ده ساكت ما قادر يدول لا توكاوي ولا بارياو ولا whoever في تاع Central Equatoria. They took it. ليه؟ Now they will have upper hands. في ناس اللي في السجون دايرين يشنقوا من اول يعطلوا زول ده بعد شويه يقولوا زول ده هرب من السجن يسكيب كده be protected. دي شكل عشان كده you guys can see this image. الصوره انا قاعد اقول لكم ما جاء ساكت. ده كل شغل منظم شغل مخطط.
The only things الفي الماسكوا واحد من ناس البارية ولا لاتوكا ديل ولا منداري ده director of prisons Central Equatoria Central Equatoria ماسكوا زول اللي اسمه جماعة دوكا ليجي. The other things الماسكوا other South Sudanese ده ده حاجة واحد بس اللي هي Chief of Military Intelligence Forces CM for the South Sudan Defense Forces ماسكوا زول اللي اسمه Major General Abud Stephen Tongol if I'm not wrong ولا غيره زول ده زول الماسك Military Intelligence. عندك هنا Major General Deng Madang Isaac Director of South Sudan Presidential Guards between two Brigade Tiger Division. المحل الوحيد اللي بتلقى وانا ما اعرف الزول بتاع internal security ده ما عنده شغل ما عنده فايده بدول النوير دايما عشان النوير ما يكونوا زعلانين ولا انا ما اعرف الزول ده ادول ابن قبيله ثاني هسه كده اقول لي just this the two things. لا والله صراحه يا بنت الزول بتاعت الاكسترنال external security whatever director something بتاع national security ده كل مره كان من استغلال بتاع الجنوب نويراوي بس و military intelligence عشان يجمع معلومات مدينه لمرلاوي وديل كلهم they have to be used بيتم استخدامهم يعني ما يعني ديل يقول لك ما عندهم القرار they got nothing to do. ديل هسه الاجهزه الامنيه دي كلهم يا ماسكين جوبا they can team up في بيت السلفاكير بيعملوا ميتنج بمونجان دان تزاركم بتكونوا مشفرين الى ناس بارال دي بيكونوا عارفين الحصل شنو في الميتنج because it is their uncle their fathers their cousin. That is the reality yo. المهم to conclude the last point انا داير اتكلم فوقه the last point انا داير اتكلم فوقه وبري شورت لانه خلاص عملنا ساعتين ونص انا اتكلم موضوع في 5 دقائق بس فقط ونفتح فرص للناس وكده عشان الناس يجوا فوق اللي هي اخر موضوع ده موضوع بتاعت مايك بتاعك اخوي جوليوس يا اجل تيتو استاذ تيتو مايك هيا اخر حاجه اللي انا داير اتكلم فوقه ده موضوع بتاعت جوفرنر بتاع رابا نايل الرجاو ده بس اخر حاجه ما بياخد معي 5 دقائق. انتوا عارفين انه انا امبارح عملت كومنت في دولار وانا قلت الدولار لما هو جاء فعلا بيكون عنده تشالنجز في موضوع بتاع نقل بتاع العاصمه لناصر لكن دولار لو انتوا لاحظتوا ايفن للمواطنين بتاع ناصر وايفن مواطنين بتاع باليت وابونغ المناطق دي كان عنده فايده because نقل العاصمه لناصر معناه the governor have to make sure انه طريق من ناصر لملكال it have to be alive. مش كده؟ this is one of the good things لانه governor هو يكون محتاج يجي لملكال كان ببوت ولا بيجي ببحر ولا ببر معناه the first thing was security. الشارع ده يكون very effective alive. now دولار برضو عمل قبل كم يوم مش كون الحكومه دي برضو this generally they were not happy with it في ملكال. now جايبين زول اللي شنو زي ما ذكر دولار قالوا سياسي في one of the clips online قال هو is a politician وجيمس زي ما politician كلامه صح is a politician يفرق بين زول سياسي زول عسكري ما جيمس CDR عنده شنو ما عنده اي حاجه عسكري بس
طيب CDR جايبينه لشنو؟ CDR جايبينه للحرب، لانه الناس دي قدروا يجين اليت وصلوا لغناء انه ما بيقدروا يستخدموا دولار. الدولار ده is very expensive. It's an American dollars. It's expensive than قريب بتاع ناس Julius Australian whatever. دولار expensive than Canadian بتاع نازابل كده. So dollar is very expensive. The guy is very intelligent and he knows what he's doing. So they realize, they will not be able to manipulate this guy. They realize also this dollar, it will not be used to kill his own people in Nasser. So they now find out that this guy is somebody, is something. So what they have to do? يجيبوا النويراوي المقفل زي this the so-called CDR James. To do what? To create a war in Upper Nile. That is the reason. I give على كده. That is the reason. الجابوا زول ده لأنه لقوا إنه دولار ده this dollar is something. This an American dollars. So ناس على النيل الحرب جاي. The reason الجايبينه وأنا متأكد في اتجاه بتاع إنه يشيلوا governor بتاع رجلة بتاع جنجولي ستيت برا. جاي رياض جاي ويجيبوا زول تاني because they're in now war. عشان كده شغالين بيقبضوا سلفاكير بيقبضوا أبناء بتاع الجيم في جوبا في سجن في الهلة وكده وفي المحلات بتاع دهب عشان يمشي يشيلهم وفي بار غزال يمشي يموتوا في جنجولي يمشي وناصر. But my people and also GM people, let us ourselves. Which kind of government are people depending or fighting for, including Ahali Cholodel? But it's good now, Cholo, they are waking up. So CDR Jaibinu Danu is easy to be used, to be manipulated. It can be used. Like they will not be able to use James dollar and American dollars. It's very expensive money. أخيرا مرحبا بأستاذ تيتو ومرحب باخوي جوليس. عملنا 2.5 وانا اقفل الفيسبوك ويوتيوب انمشي في كلاب هاوس. انا متاكد جوليس بتكون قاعد هنا قبل لانه ده زور انثروبولوجيست. وانا the main point كان الموضوع بتاع الحدود بتاع تشولو اللي انا استندت فوق الكتاب بتاع upper nile handbooks لانه قبل كيب برينج الموضوع ده كل مره ومعهم جيرنيوان وماشيين في كلاب هاوس بيستفزوا في الجنوبين وفي تشولو. وقلنا لا خلاص نجيب الكتاب يعني كتاب القاعد يقول في حدود بتاع تشولو وديل تشولو ما موجودين في Eastern Nile. And I know Julius you know a lot of things you will have time to add في الحاجة ده. الناس اللي قاعدين يشيروا في فيسبوك شكرا لكم والناس اللي في يوتيوب شكرا لكم. تعالوا لنا في كلاب هاوس we are going to have a discussion. أي حاجة I talk about it come up and people should not be afraid you would be going to be accused of tribalist. ده حقائق إننا نقوله. النقطة نمرة 2 اللي اتكلمنا في موضوع بتاع التركيب بتاع الأجهزة الأمنية المؤخر طاب القبلي من قبل الجين اللي يدرس الفاكير. عشان كده ما تستغربوا بتلقوا تعيينات زي الكشف ده الفوق ده قدامكم ده كشف ده كله سلفا ديس جين إليتس بيعينوا كله جيم 152 بالإضافة للكشف بتاعنا طلع يوم 24 يعني الدولة ده ريفلكشن بتاع الكلام اللي اتكلمنا فوق قبل شوية ده كل ده البروموشن ابناء قبيله واحده. ده ريفلكشن. جنوب القبائل تانيين وين ساكتين. They are saying anything? No. Why? Because the government is being taken, being captured. آخر حاجة was a short comment about the relief of the former governor of Upper Nile and also coming of CDR James Kong. So anybody عندك رأي تعالنا فوق. شكرا جزيلا. السلام عليكم. ربنا يحفظكم. أخوي تيتو فرصة بتاعك. شكرا